Studio asubuhi hii mapema sana. Nimeomba wimbo wa Tahossa. Pole sana. Tanzania ni uzalendo, tunaupenda. Kwa sababu ya muda hatuwezi kuimba zote. Yes. Tuimbe, tucheze wimbo wetu. Namna hiyo. Safi kabisa. Tunaweza tukaketi taratibu wakati mtu alika hapo anakuja. Nimekusikia baki hiyo. Niombe sasa studio basi tupe hiyo burudani wakati mtu alika hapo akija. Twende namna hiyo. Hata kama kwa mwili hamjacheza lakini mioyo yenu imecheza. Nimeona kabisa katika mioyo yenu imecheza. Mtu wa recap karibu. Good morning. Day 2 recap. Reporting. The delegates started to report at 8 a.m. Few announcements were made by Tahossa President. Topic presentation, NECTA issues by Dr. Charles Msonde. Alianza kwa kuwapongeza wakuu wa shule kwa usimamizi mzuri wa shughuli za mitihani kwa mwaka 2021. Ingawa alieleza kuwa changamoto iliyopo ni bado swala la udanganyifu bado lipo, akitolea mifano ya shule za Shauri Tanga na Kiberashi. NECTA kwa upande wao wanasema imeboresha sera ya uteuzi wa wasimamizi wa mitihani, lakini pia kwenye mfumo wa PREMS kutafanyika maboresho ili database ya walimu wetu iweze kuonekana kwa ajili ya kazi mbalimbali za NECTA. Amepongeza kauli mbiu ya mkutano wa 16 kwa kuwa TEHAMA ndio kila kitu kwa sasa, lakini pia alitolea mfano wa namna TEHAMA ilivyotumika kuwezesha ufundishaji kidigitali wakati wa likizo ya uviko 19 mwaka 2020. Alisisitiza kuwa nguvu kubwa imeelekezwa kwenye kuunda, kuboresha na kuunganisha mifumo ili kuongeza tija katika uendeshaji na usimamizi wa mitihani. Aidha, alisema zoezi la usahihishaji linafanyika kwenye vituo 23 ikiwemo kituo kipya cha Zanzibar. Mwaka 2021 alisema mitihani ya PSLE imeanza kusahihishwa kidigitali e-marking, wakati CSEE na
ACSE iko kwenye mpango kwa mwaka 2021 2025 ambapo itasahihishwa kidigitali huku wasahishaji wakiwa mashuleni. Aidha, anasema e-marking itatumia bilioni 13 badala ya bilioni 29 kwa usahishaji wa analojia. Kwa mifumo hii anasema inaokoa gharama ya zaidi bilioni 5.8 kila mwaka ambazo zinatumiwa na serikali kufanya shughuli zingine za kimaendeleo. Kwa sasa e-marking na e-assessment ndio kipaumbele cha NECTA na serikali, lakini pia anasema sera ya elimu bure imeongeza wanafunzi wanaodahiliwa kwa ongezeko la 59% kwa ngazi zote. Alishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuwezesha NECTA kumudu mabadiliko na maboresho hayo yote ya kitehama. Mwisho alikuwa anafuatayo wakati akijibu hoja za wajumbe. Moja, ameshauri wajumbe wampigie simu moja kwa moja na pia kumwandikia juu ya ushauri au mapendekezo kwake. Pili, malipo yanafanywa na TAMISEMI kupitia kwa wakurugenzi ambao ni wenye viti wa kamati za mitihani kwenye ngazi ya halmashauri, ingawa ataliacha kwa TAMISEMI ili aweze kulifanyia kazi. Tatu, swala la kukaririsha wanafunzi nafuata miongozo na vigezo maalum. Kwa hiyo ataliacha, hawezi kuliacha kiholela kwa kuwa uzoefu unaonyesha ukiukwaji. Na wao kama NECTA wanasema mfumo utamruhusu mkuu wa shule kukaririsha baada ya kuambatanisha na kibali cha kukariri kwa mwanafunzi husika. Namba 4, bajeti ya elimu msingi bila malipo ndio itumike kwa sasa wakati NECTA anatafuta majibu ya namna sahihi ya kuliendea hili. Na 5, swala la wapiga picha ambao hawajalipwa shule ziandike kwa NECTA ili malipo yafanywe, lakini wapiga picha waombe kupitia kwa mkuu wa shule na hiyo barua ziwe zinapitia kwa wakurugenzi. Keynote address was presented by Mr. Titus Kasanda, the Tahossa General Secretary. Katibu wa Tahossa Mr. Titus Kasanda alianza kwa kushukuru wajumbe wa mkutano wa 16, wageni waalikwa pamoja na watoa mada kwa mahudhurio yao. Alikuwa na yafuatayo: mosi, kuwashukuru watoa mada kwa kuwasilisha mada ambazo zimejibu moja kwa moja dhima ya mkutano. Aidha, alieleza kuwa mada hii imeweza kufilisiwa na watoa mada pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi, hivyo alimuomba Rais wa Tahossa Mr. Frank Mahenge iachwe mikononi mwao kwa kuwa wameweza kulifikia lengo la Tahossa na hivyo kukata kiu yetu. Mada nyingine ilikuwa ni miongozo ya shughuli za kiutendaji katika elimu ya sekondari iliyowasilishwa na Madam Hadija Mcheka, naibu mkurugenzi wa elimu ofisi ya Rais TAMISEMI. Yeye alianza kwa kuyataja maeneo makuu matatu ambayo ni msingi wa mada yake, nayo ni taaluma, nidhamu pamoja na usimamizi wa shule. Alieleza juu ya lugha ya kufundishia na mawasiliano kama msingi wa uimarishaji wa taaluma shuleni, lakini pia aliwaagiza wakuu wa shule kusimamia mahudhurio ya walimu na wanafunzi kazini ili kudhibiti utoro. Lakini pia alisisitiza kuona uwezekano wa kuanzisha masomo mbadala shuleni, kutengeneza mazingira rafiki na salama kwa wanafunzi, ikiwemo kukusanya maoni yao na kutatua migogoro shuleni kupitia sanduku la maoni ambayo pia yanatakiwa yatafutiwe majibu. Alishauri jumuiya ya shule ndio ishiriki kuandaa mpango kazi badala ya mkuu wa shule peke yake. Pia alishauri kusimamia michezo, ubunifu na vipaji kwa wanafunzi ili wanafunzi wapate muda wa kushiriki michezo na sio taaluma tu. Alishauri uwepo wa ushirikishwaji wa kamati tendaji ya shule kwa maana ya School Management Team SMT, lakini pia kutatua changamoto mbalimbali za ndani ya shule kwa kushirikiana na viongozi waliopo. Aliwashauri wajumbe kubuni na kuibua miradi mbalimbali ya shule ili iweze kuleta tija kwa shule. Aidha, alishauri utoaji wa adhabu uzingatie taratibu kwa mujibu wa waraka uliopo. Aliwaomba wakuu wa shule kusimamia ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya shule kama tulivyofanya kwenye majengo ya mradi huu wa Uviko 19 mwaka 2021, lakini pia tuendelee na kuchukua tahadhari ya kudhibiti majanga ya moto shuleni. Pia aliwaasa wakuu wa shule binafsi wakakae na wamiliki na kuwasisitiza juu ya kufuata kanuni, sheria na taratibu mbalimbali za uendeshaji wa shule. Kwenye swala la chakula, alishauri likasimamiwe ili wanafunzi wote wale chakula shuleni. Aidha, alishauri kuwa na mfumo wa utoaji motisha kwa walimu na wanafunzi wanapofanya vizuri, huku akisisitiza swala la fedha, vyeti, barua na kadhalika vinaweza kutumika, ingawa alisema fedha sio kipaumbele, hata vyeti vinaweza vikawa vinatosha.
Kwenye suala la ushauri na unasihi, ameshauri liimarishwe shuleni, hususan katika kuwajenga wanafunzi kuchagua fani zao wanazozihitaji katika kuyaendea masomo yao. Suala la madeni ya walimu kwenye taasisi za fedha ni changamoto, tujitahidi kuyaepuka. Hapa aliongelea sana madeni binafsi. Mwisho alihitimisha kwa kujibu hoja na changamoto za wakuu wa shule kama ifuatavyo. Mosi, suala la ujenzi. Ni kweli alikiri kuwa kuna changamoto kubwa, ingawa kwa fedha za uviko 19 tulikuwa na muda mchache kwa sababu ni fedha ambazo hazikuwa kwenye bajeti, na lengo la wizara ilikuwa ni la kuweka bulk purchase, ilikuwa ni kupata vifaa kwa wakati, ingawa matokeo kwa baadhi ya maeneo yamekuwa ni nje ya matarajio ya wizara. Rai yake ni kuwa na mawasiliano na watendaji wa wizara mara kwa mara ili tuweze kutatua changamoto hizi kwa wakati. 2, swala la chakula. Anasema limeelezwa wazi kwenye waraka namba 3 wa mwaka 2015. Hivyo aliwaomba wakuu wa shule wautumie waraka ule na ufuatwe kikamilifu kwa kuwa umetaja majukumu ya kila mmoja wakiwamo wazazi. 3, kwenye swala la bodi ya shule. Uundaji wa bodi, alisema kuna mapungufu yalikuwepo kwenye mwongozo uliokuwa umetolewa, lakini limeshafanywa kazi na waraka utatolewa karibuni. 2, posho ya wajumbe wa bodi. Anasema analibeba kama lilivyo ili likafanywe kazi kwa kadri itakavyowezekana, ingawa ni vigumu kulitolea waraka kwa sababu litakwamisha uendeshaji wa shule. Mada nyingine ilikuwa ni Tahossa ABCs of COVID-19 that was presented by Professor Mohamed Janabi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Jakaya Kikwete, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Alieleza juu ya maambukizi ya uviko 19 duniani kuwa yako takriban 5%, ingawa alisema utafiti wa kupata chanjo zinachukua muda mrefu wa takriban miaka 10 hadi 15, ingawa kwa dharura huwa inafanyika kwa muda mfupi. Alitolea mfano wa utafiti wa muda mfupi ni wa chanjo ya H1N1 ambayo ilikuwa ya mafua iliyoibuka mwaka 2009 nchini Marekani, ambayo ilichukua muda wa miezi 5 kuweza kupata chanjo. Lakini pia chanjo zilizoibuka kwa kipindi cha COVID-19 ni za makampuni 184 ambazo zilichujwa na kubaki 35, baadaye 34, kisha 29, baadaye 17 na kwa sasa zimebaki 8 tu. Lakini kwa chanjo ya COVID-19 kwa Tanzania ni ya 13, ambapo ziko chanzo nyingine huko nyuma ambazo zilikuwa zimetolewa kwenye kesi za surua na magonjwa mengine. Aidha, alidokeza kwa mgonjwa wa kwanza wa COVID-19 nchini Tanzania ni Madam Isabella Mwampamba ambaye naye amepatiwa chanjo kwenye taasisi ya JKCI. Mwisho alihitimisha kudokeza juu ya shughuli za upasuaji wanazozifanya kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na ufanisi wake ili tumiwe na wajumbe kumwamini juu ya ufanisi wa chanjo za uviko 19. Lunch. The delegates had a delicious lunch. Another topic, value for money in secondary school management, that was presented by Professor Sylvia Temu. Alieleza juu ya thamani ya elimu kuwa inaanzia kwenye kauli ya hayati Nelson Mandela ambaye alisema education is a great engine of development. Lakini pia she mentioned the following outlines. First, what is the value for money, VFM, akizitaja 4 E's ambayo ni economy, efficiency, effectiveness and equity kwa maana ya inclusion. Lakini pia alisema the central focus of our presentation was to rely on 3 E's, namely economy, which means minimizing the cost, efficiency, minimum input with output maximization, effectiveness, which means achieving the intended results. Kwake yeye alisema value for money means educational value added for every Tanzania shilling that is invested or expended in education, ambayo alitaka ilenge kwenye improving education performance, ambayo ina upholding school ethos and a vision, consistent school improving planning, using data to improve performance, handling problems swiftly, setting objectives and target for each teaching staff, and each staff member to understand the sense of value for money. Lakini pia staffing recruitment ambayo anasema inagharimu zaidi ya 75% ya gharama za uendeshaji wa shule. Lakini B ilikuwa ni strong financial management and budgeting, C project design and implementation, D procurement, ambapo alisema best value for money can be ensured by considering getting the best return, fairness, integrity,
and transparency. Aliwaasa wakuu wa shule to play a great role in ensuring value for money, ambapo alizieleza some indicators of VFM. Alisema ziko zaidi ya 67, lakini hapa zilitaja chache ambazo ni volume of output, quality of output, value of output, quality of data, benchmarking yourself with others such as NECTA online results, ambapo mkuu wa shule apime ufanisi wa shule yake kitaaluma akilinganisha na shule zingine ili aweze kuona ni kipi amekiwekeza na kipi amekipata. Lakini F ilikuwa ni tracking values added by your school. G, comparison of actual and budgeted expenditure. Also, she analyzed some values, typical ones as follows: poor school development planning and execution, weakness in procurement controls, theft and corruption, and asset misappropriation. Lastly, she insisted that best value for money is a strategic leadership activity for each head of school. Here, we are insisted to communicate with the school boards, parents, and the society. Mada nyingine ilikuwa ni mitaala ya elimu ya awali, msingi, sekondari na walimu, ambayo imewasilishwa na Dr. Anet Komba, mkurugenzi mkuu Taasisi ya Elimu Tanzania. Yeye alianza kwa kutoa fasili ya mtaala na muhtasari ili kuweka tofauti ya dhana hizo mbili za kitaaluma ambazo zimekuwa zikileta mkanganyiko kwa baadhi ya watumiaji. Alifafanua kwa kina juu ya mitaala ya elimu ya awali, msingi, sekondari na walimu, pamoja na masomo, kozi na mambo mbalimbali ya husuyo mitaala husika. Alihitimisha kwa kutoa fursa kwa wajumbe kutoa maoni ya namna ya kuboresha mtaala wa elimu, ikiwa ni mwendelezo wa madodoso ambayo jana wajumbe waliweza kuyafanyia kazi na kuyawasilisha kwa wahusika. Lakini pia alitaja njia mbadala za kutoa maoni. Mosi ni ya kutumia tovuti ya Taasisi ya Elimu ya Tanzania ambayo ni www.tie.go.tz, lakini pia kwa njia ya maoni ya wadau.tie.go.tz, na alitoa pia namba ya simu ya 0735041169. Announcements. Some announcements were made. 1. Communications for PORALG through its call center, which is 0262160210. 2. PORALG delegates asked for delegates attendance region-wise. And the C. Tahossa president informed the delegates about the obituary cases of our fellow heads of schools who lost their parents. Roman 1, headmistress for Mpata Secondary School, Busokelo Mbeya, who lost his mother, who has passed away on 15th December 2021. And the 2, Madam Rita Stephen, headmistress for Banjika Secondary School, Karatu District, who has lost her father, who has passed away on 15th December 2021. Adjournment. Tahossa president adjourned the conference at 5:30 p.m. Thank you, Mr. President. I beg to present. Asante sana kwa marejeo ya tulichokuwa nacho jana, na hili lihuwa wakati wote linatufanya wale ambao hatukuwepo basi tuwe ndani, na wale tuliokuwepo inawezekana umaliziaji wetu wa siku ulikuwa tofauti kidogo, ukaturudisha nyuma kwa taarifa tulizonazo, lakini naamini sasa tumerudi ndani ya ukumbi. Naomba tumpigie makofi tena ya kutosha kabisa. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, wawasilishaji meza kuu, wajumbe wa mkutano wa 16 wa Tahossa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeanza vizuri na ninaamini katika siku ya mwisho hii tutamaliza vizuri, na mwanzo mzuri huwa unahitimisha vitu vilivyo vizuri sana. Na kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe makamu wako Madam Juliana Limbe, ana maelezo mafupi, baadaye atakukaribisha uweze kutupa salamu za awali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana.
Kiongozi wetu, Rais wa TAHOSSA, wageni wetu mlioko meza kuu, watangazaji wetu, wakuu wa shule zote za sekondari nchini Tanzania, na wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Ninatamani kwa sababu ya muda twende namna hii. Nina machache tu mimi, la kwangu nimesimama kuweka mkazo hasa juu ya kile ambacho huwa tunakifanya kila mwaka inapotokea wenzetu wamepata bahati mbaya ya kufiwa, kupoteza wapendwa wao. Jana tulipokea taarifa hiyo kwa masikitiko makubwa, lakini tukawa tumeweka utaratibu ambao utatuongoza sisi kuweza kuungana nao kule walikokwenda kwenye misiba hiyo mikubwa. Mmoja amepoteza baba, mwingine amepoteza mama yake. Ni bahati mbaya kweli, maana sio kitu tunachokitarajia tunapokuwa safarini kuja kwenye mkutano wetu. Wenzetu hawa wawili tayari walishafika Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano, lakini taarifa hiyo ikawafuata kwa nyuma kwamba wazazi wamefariki kwa muda tofauti tofauti. Naomba sasa ninapowasalimia haraka haraka kanda ya Dar es Salaam. Kanda ya Dar es Salaam, hebu tulipo tusimame niwaone. Dar es Salaam. Kwa usumbufu tu mdogo, haraka haraka nikitaja tunasimama. Kanda ya Dar es Salaam. Tunataka kuona pia, lakini ukumbi watu wengi hawajaja asubuhi hii, labda ndo chai sijajua. Kanda ya Dar es Salaam wachache kweli kweli. Hongereni. Mnaweza kukaa chini. Kanda ya Mashariki, Pwani na Morogoro, pale mlipo tusimame. Oh, wengi kidogo hao. Asante. Kanda ya Kaskazini Magharibi, Arusha na Manyara, tusimame. Wachache, wengi. Haya, kanda ya Ziwa, asanteni. Kanda ya Ziwa, mikoa ya Mwanza, Mara na Geita. Wapo lakini sio wengi sana, wengi bado wanakunywa chai labda. Asanteni. Kanda ya Magharibi, Simiyu, Shinyanga na Tabora, tuwaone walipo. Viongozi mwe mnageuka mnaona watu wetu waliko, maana zoezi linalofuata inahitaji tufanye kazi hiyo kubwa. Asanteni. Kanda ya Kusini, Lindi na Mtwara. Kanda ya Kusini, Lindi na Mtwara, wachache kweli. Asanteni, kaeni chini. Nyanda za Juu, Mbeya, Rukwa, Songwe na Katavi. Oh, wow. Ila kwa sababu ya wingi wa mikoa, ila ni wengi. Kaeni, asanteni. Asante. Kanda ya Kati, Dodoma na Singida, pale walipo haraka haraka. Dodoma na Singida, wachache kweli. Kaeni, asanteni. Halafu kanda ya Kusini, Nyanda za Juu Kusini, Iringa, Njombe na Ruvuma. Kaeni, ni wachache. Kanda ya Kaskazini Mashariki, Arusha na Kilimanjaro, wachache. Kaeni, tunashukuru. Basi nafikiri mpaka hapo tumeshaona. Naomba viongozi tutumie muda huu kuwasiliana na wenzetu ambao bado hawajafika ukumbini, basi wawahi, kwa sababu ratiba yetu ya leo kidogo ni tense kweli. Tunatarajia kuwa na ufungaji wa mkutano huu jioni, sio jioni lakini kuanzia saa 8 mchana. Mama yetu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mama Joyce Ndalichako atakuwa hapa kwa ajili ya kufunga mkutano wetu. Kwa hiyo tuombe sote tuwasiliane, watu wawepo ukumbini kama tulivyoanza, sote tumalize. Lakini basi ninapotangaza hivi, ninaomba sana michango hiyo iwasilishwe asubuhi hii. Tumeona jinsi tulivyokaa, tumekaa kwa zone. Jana nilikuwa namchekesha mtu, namwambia hivi, tukisema zones ndo tunamaanisha black, white, kuna black, yellow na green, haya na blue. Tukisema kanda ndo tunaanza kusema kaskazini, mashariki, vitu vya namna hiyo. Lakini sote tuko humu, tunaomba hiyo michango basi ifike mapema sana mezani. Wahasibu wa mikoa jana niliwapa karatasi, kama hukuchukua uje uchukue, ili tuweze kulifanya hilo zoezi mapema iwezekanavyo.
lakini nitapenda kuonana na Madam Grace Kashililika kutoka kanda ya nyanda za juu, na vinginevyo viongozi wa TAHOSA Morogoro Pwani wamuone Makoe. Kaka Makoe, simama. Haya, huyu hapo kiongozi wetu kutoka TAMISEMI, kwa hiyo mtaonana nao. Baada ya hayo machache, nichukue nafasi hii basi kumwalika rais wetu aweze kuendelea na ratiba iliyopo. Asanteni sana. Makamu wa Rais, viongozi kutoka TAMISEMI, katibu wa TAHOSA, paper presenters na wajumbe wa mkutano mkuu wa 16, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Niwashukuru pia kwamba tumekuja tena asubuhi hii kukamilisha kazi iliyotuleta. Lakini pia niwapongeze. Jana na juzi ilikuwa si mkutano bali ni semina, kwa sababu muda mwingi tuliokuwa nao tumekuwa tukipewa tools kwa ajili ya kufanya kazi huko tunakokwenda. Kwa hiyo thamani ya mkutano huu inakuwa observed. Value for money tulioambiwa basi ya mkutano huu lili imekuwa observed, kwa sababu tumepata mafunzo mengi na actually ni mahitaji yetu katika siku zote tunazofanya kazi kwenye vituo vyetu. Leo hii kabla tujaanza shughuli, naomba niwakaribishe wageni wachache waliotujia kwenye mkutano huu kwa mara ya kwanza. Naomba nimpe nafasi ndugu yangu wa karibu hapa ajitambulishe na kusalimia. Hello. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, viongozi wote wa TAHOSA, wakuu wa shule za sekondari, naomba niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Pius Yanda, ni profesa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nimejikita zaidi kwenye mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Nafikiri baadhi yenu mtakuwa mnafuatilia mahojiano mara kadhaa na vyombo vya habari kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, kipindi ambacho Mheshimiwa Rais alienda Marekani, lakini kipindi ambacho pia Mheshimiwa Rais alipokuwa kwenye mkutano kule Uingereza. Kwa hiyo nimekuja kutoa mada fupi kuhusu mambo hayo. Asanteni sana na shukuru viongozi kwa kunialika. Asante sana Prof. Pia na wageni wangu wawili hapa nyuma, naomba nao wapate nafasi ya kujitambulisha. Asante sana Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais wa TAHOSA, mkurugenzi wa elimu, ofisi ya Rais TAMISEMI, wakuu wa shule, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majina yangu naitwa Ali Swalehe, ni mwalimu, niko ofisi ya Rais TAMISEMI. Asante sana. Asante. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, itifaki inazingatiwa. Mimi kwa majina naitwa Mhandisi Ronald Mwajeka, natoka ofisi ya Rais TAMISEMI. Nina mada kuhusu michoro ya majengo ya SACWEP. Asanteni sana. Asante. Basi niwakaribishe nyote katika mkutano huu ambao leo ni siku ya tatu, siku ambayo ina mambo muhimu sana. Tutakuwa na pepa mbili, moja ya mazingira, lakini kutoka TAMISEMI
tutakuwa na paper moja ambayo ni 2 in 1. Basi naomba presenters wetu muweze kuobserve time kama tulivyokubaliana. Ndugu MC, naomba usimamie na uwe strict kwenye muda ili kuona kwamba ratiba ya ufungaji haiathiriki. Karibu MC. Asante sana Mheshimiwa Rais, asante kwa kukaribisho, na sasa tuna baraka zote za kuanza shughuli yetu. Niwakumbushe tu shughuli yetu hii inadhaminiwa na TIA Global Education Link, tupo na RADI, CIDB Bank, CWT, JKCI, TAI pamoja na TAMISEMI. Lakini zaidi tupo live au mubashara kupitia kwa channel yetu pendwa Gel Online TV, ambao wanahakikisha haya yanawafikia wengi jinsi inavyowezekana. Mheshimiwa Rais, tutazingatia maneno yako ya kutunza muda, hilo kwetu halitakuwa tatizo. Na kwa kuanzia basi, naomba nitumie fursa hii kumkaribisha Engineer Ronald Mwajeka kutoka TAMISEMI, ambaye kama alivyojitambulisha atatoa presentation kwa michoro ya ujenzi wa shule katika mradi huu wa SEQUIP. Karibu sana engineer. Wakati engineer anakuja, watu wa kanda ya Ziwa Magharibi, kwa niaba ya uongozi, nafikiri makamu aliruka tu, tunatambua uwepo wenu na tunaomba mshiriki pia katika zoezi hilo. Watu wa kanda ya Ziwa Magharibi, tunatambua uwepo wenu, tafadhali sana. Habari za asubuhi jamani. Mimi kwa majina naitwa Engineer Ronald Mwajeka, ni mjumbe kwenye SEQUIP kwa miundombinu. Timu ya wahandisi kutoka TAMISEMI na Wizara ya Elimu tuliandaa michoro maalum kwa ajili ya mradi huu. Huu umekuwa ni utamaduni ambao upo miaka yote, mnapokuwa na program maalum mnaandaa michoro maalum. Lakini hii nitakayokupitisheni hapa itakuwa ni sehemu ndogo ya michoro ambayo tumeiandaa. Ili uweze kupata full michoro yote kamili, naomba uingie kwenye website ya TAMISEMI. Kule ndo tumeweka michoro ambayo pamoja na details zake. Lakini hapa nitakupitisheni tu kwa juu kidogo, ili angalau mpate idea ya michoro ambayo itatumika kwenye mradi huu wa SEQUIP. Okay. Mada iliyopo hapa ni michoro ya majengo ya shule za sekondari kwa mradi wa SEQUIP. Aina ya michoro iliyotayarishwa ni aina mbili. Kuna michoro maalum kwa ajili ya wasichana, shule 26 za wasichana, ambayo ina uwezo wa kuchukua wasichana 1200. Alafu kuna michoro kwa ajili ya shule za sekondari 1000, ambayo ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 320 mpaka 400. Katika michoro hiyo tumejumuisha site layout plan sample, ambayo tutahitaji mhandisi accommodate kulingana na mazingira, kwa sababu hii ni sample. Alafu kuna architectural drawings, michoro ubunifu. Kuna structural drawings kwa ajili ya michoro ya uimara majengo. Kuna michoro kwa ajili ya service drawings, maji na umeme. Alafu kuna shade of material itakayomuongoza kuandaa gharama za ujenzi. Na vile kuna michoro ya ICT katika majengo yetu hayo. Shule ya sekondari maalum wasichana ina jumla majengo 56. Wakati katika mwongozo wetu tumesema kila angalau kuwe na minimum area ya eka 30. Alafu wakati shule 1000 ina michoro 13, na tutoa mwongozo kwa angalau eneo lile na ekari 8. Alafu hii ni michoro ya orodha ya michoro ya shule 26, lakini katika kuokoa muda nitaomba hii tuiruke. Hii mada mnaweza mkapewa baadaye mkaisoma. Na shule 1000 orodha majengo yatakayo kujengwa ni haya hapa. Lakini kuna mambo muhimu ya kuangalia kabla ujenzi haujaanza. Naomba kwa kweli hili tuzingatie.
Kwanza ukubwa eneo tuhakikishe umekamilika. Alafu majengo kabla ujenzi hujaanza yaweke kwenye site layout plan kulingana na eneo. Iliyopo hii kutoni sample, lakini hakikisheni yule mhandisi anaingiza kwenye site layout plan kabla ujenzi haujaanza. Alafu hizo specifications zifuatwe, na kila site kabla kazi haijaanza itengeneze work plan. Kuna work plan, wasianze tu kabla work plan vyote vipo kwenye karatasi ndipo kazi zianze. Alafu kuna mambo muhimu wakati ujenzi unaendelea. Tunategemea kwamba baada ya kupanga majengo ya site layout plan, tunaomba sana tena hili linalisitiza sana madarasa. Hakikishe wakati mnaangalia, hakikisheni madarasa madirisha yake yanaangalia kaskazini. Hili linalisitiza sana. Sio inafika saa 4 wanafunzi wanahamia kushoto, inafika saa 7 wanafunzi wanahamia kulia, jua linapiga mpaka ndani ya darasa, mwalimu anafundisha mkono kaka. Naomba hili kidogo tulizingatie. Ni bora kuingia gharama kidogo ya terrain hili kuirekebisha, lakini ile comfortability ya kufundisha watoto na kujifunza iwepo muda wote. Kwa hiyo tulikimbie jua au mvua ya upepo kuingia ndani ya darasa. Madirisha yaangalie kaskazini na kusini, yasiangalie mashariki na magharibi. Alafu tunazingatia sasa, siku hizi kuna lugha inasema majengo ya zamani yanadumu, majengo ya siku hizi yanachakaa mapema. Tunasisitiza angalau minimum ya kuchimba msingi wa jengo usipungue mita 1. Naomba hilo, unapoona wanajenga hawajachimba vya kutosha, sasa jamani, tuliambiwa msingi wetu angalau usipungue mita 1. Mbona hapa mita 50, sentimita 50 tu hizi? Naomba hilo tulizingatie. Alafu tulishakubaliana kwamba shule sasa hivi inatakiwa ijulikane. Hata mtu akipita kusema ile ni shule. Kwa hiyo tulikubaliana rangi za shule zijulikane katika kila mkoa au halmashauri. Na tulikubaliana kwamba katika ujenzi wa majengo yetu haya rangi za kuta iwe broken white, maziwa au nyeupe. Na rangi ya bati ilipendekezwa kuwa ni dark blue, kijani au brick red. Tukubaliana, lakini mkoa na halmashauri viamue. Alafu wakati wa utekelezaji wa kazi za ujenzi, tafadhali ile ukataji wa miti, ukatwe mti ule ambao ni lazima. Tuzingatie sana katika hilo. Na vile vile umeme utakaoingizwa katika shule hizi uwe ni 3 phase, hizi 2 phase hapana. Huu ni mfano wa site layout planning kwa shule ya sekondari wasichana 26, zile shule 26 ambayo inaonekana hivi kwenye 3D, lakini naona presentation yangu haionekani. Sasa okay, hiyo ndo inayotakavyoonekana. Alafu huu ndo muonekano wa shule zile 26. Hii ni baadhi ya majengo. Mfano ile jengo la utawala kwa zile shule 26 ambalo ni kwenye 3D au perspectives inaonekana hivyo. Alafu hii ni darasa ambalo tumeweka kwa sababu shule imekuwa scattered, atakuwa na vyoo vya walimu pembeni. Muonekano wake kwenye 3D utaonekana hivyo. Hii bwaro lenye uwezo kuchukua wanafunzi kuanzia 800 mpaka 1000, na muonekano wake kwenye perspective ndio iko hivyo. Hii ni maabara na muonekano wake utakuwa hivyo. Hii ni jengo la bweni lenye uwezo kuchukua wanafunzi 1200, 120, na muonekano wake kwenye perspective utaonekana hivyo. Jengo la maktaba na muonekano wake ndo utakuwa hivyo. Nyumba ya walimu. Hii ni site layout plan kwa ajili ya shule 1000 sample. Tunategemea na risitiza
lazima kabla usichukue moja kwa moja ikaweka, lazima accommodate. Tunataka ile function yake haitabadilika, sorry. Na set layout plan yake inaonekana hivyo. Ukizoom karibu, set layout plan yake inaonekana hivyo. Okay, hii ni section kwa sababu tuliweka, na nadhani itasaidia sana wahandisi sio kuweza kuachieve tunachokihitaji kwenye haya majengo. Kabla sijamaliza, naomba nikumbushe kitu kimoja. Mkuu wa shule huwa tunaamini ndio msimamizi wa day to day muhimu zaidi. Sisi wahandisi tunaamini tuna upungufu mkubwa sana wa wahandisi na hata vifaa vya kuweza kufika kila site kila wakati. Lakini wewe mkuu wa shule unaona kabisa umemwaga kokoto ili buyu kabisa ili haiwezi kufanya kazi, au imeleta material ambayo haijafikia viwango, msitue mhandisi wako kwamba bwana kuna kitu kimeletwa kabla hakijaanza kufanya kazi, naomba ukiangalie, maana jengo likiisha unaachiwa jengo bovu wewe. Wao wataondoka na kuacha jengo bovu wewe. Tunaomba sana tusikae pembeni wakati kusimamia miradi, tuangalie. Unaita kabisa nondo, unauza kabisa hii wana hii si yenyewe. Mwite mhandisi mkubaliane kwamba iendelee, inafaa waifai. Baada ya kusema hivyo, nasema asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana mhandisi kwa kuongea na wahandisi. Wahandisi oye. Naona hapa kuna lugha mnaelewana vizuri sana. Ni sawa eh? Mwalimu ni mwalimu tu. Mungu awabariki sana. Asante sana Engineer Ronald Mwajeka kwa presentation yako ambayo pamoja na mambo mengine imezingatia muda vizuri sana. Basi naomba nimkaribishe Mwalimu Ali Shule, yeye atatupitisha katika kalenda ya utekelezaji wa mtaala. Karibu sana kaka Shule. Asante. Na shukuru Mheshimiwa Rais kwa kunipa fursa hii kufanya wasilisho la kalenda ya utekelezaji wa mtaala. Kabla sijaanza wasilisho langu, naomba tu niseme machache. Sote tunafahamu kuwa kuna namna mbalimbali ya kuangalia mtaala, na tunao mtaala uliokusudiwa, mtaala unaotekelezwa na mtaala ambao umefikiwa. Na sisi sote tukiwa kama wasimamizi, lengo letu ni kwamba mtaala uliokusudiwa ndio uwe ule ule utakaotekelezwa na ndio uwe ule ule ambao utafikiwa. Na lengo la wasilisho hili ni kwa sababu tuliopo hapa sote ni wasimamizi wa utekelezaji wa mtaala. Na unaweza ukawa na mtaala mzuri sana ambao unalenga kujenga ujenzi wa umahiri, ukaweka vifaa vyote, lakini kama mchakato wa utekelezaji wa mtaala haukusimamiwa vizuri, malengo ya mtaala huo hauwezi kufikiwa. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako naomba niwapongeze sana viongozi hawa
kwa usimamizi mzuri wa utekelezaji wa mtaala. Hongereni sana. Naomba tujipigie makofi makubwa kwa usimamizi mzuri wa utekelezaji wa mtaala. Asante Mheshimiwa Rais. Sasa nianze kwa nini kalenda ya utekelezaji wa mtaala. Kazi ya ofisi ya Rais TAMISEMI ni kutekeleza mtaala, na kazi ya walimu na wakuu wa shule ni kuhakikisha utekelezaji wa mtaala huo unafanyika shuleni. Lakini utekelezaji wa mtaala umekuwa na changamoto kadhaa. Nitazitaja tu chache. Mojawapo ya changamoto hiyo ni kwamba kumekuwa na tofauti sana ya muda ambao shule zinatumia kutekeleza mtaala kati ya shule moja na shule nyingine, halmashauri moja na halmashauri nyingine. Na huu tofauti wa muda wa utekelezaji wa mtaala una athari moja ama nyingine, na mfano mzuri ni pale ambapo tulipatwa na janga la COVID na ambalo linaendelea hadi hivi sasa, ambapo tulilazimika kuchagua njia nyingine za ufundishaji na ujifunzaji zisizokuwa za ana kwa ana, ikiwemo TV pamoja na redio. Na tofauti hii kubwa ya utekelezaji wa mtaala, maana yake unapokwenda kumwelekeza mtoto mwingine katika mkoa au halmashauri fulani au shule fulani, yuko kwenye mada ya pili, lakini mwingine yuko kwenye mada ya 6. Kwa hiyo hata unapokwenda kuwafundisha inakuwa sio rahisi. Lakini pia vile vile kutokana na tofauti ya muda wa utekelezaji wa huo mtaala pamoja na kutolewa mihula ya masomo, ni kwamba baadhi ya maeneo hutumia muda mfupi sana, au baadhi ya shule au baadhi ya walimu katika utekelezaji wa huo mtaala kadiri ambavyo wanakuwa wamejipangia. Kuna wengine, kwa mfano, unaweza kukuta mwalimu wa somo anasema mimi ikifika mwezi wa 4 nataka niwe nimeshamaliza. Mwingine anasema ikifika mwezi wa 6. Hivyo ndivyo ilivyo. Na sisi tutakuwa mashahidi kwa sababu ni wasimamizi, na baadhi ya walimu pia inaweza ikafika mwishoni mwa mwaka, tumeshafika mwisho wa mwaka, lakini unakuta somo lile ambalo anapaswa kulifundisha halijafikia mwisho. Maana yake zile mahiri zilizokusudiwa kujengwa kwa mtoto hazitakuwa zimejengwa. Na ndio maana inawezekana hata wakati mwingine kwenye yale madarasa ambayo ni ya mitihani inalazimika tukeshe, kwa sababu tu inawezekana darasa lililopita kuna mahiri ambazo hazikujengwa kwa wakati ule uliokusudiwa. Sasa inapelekea nini? Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikasababisha wanafunzi wasiweze kumudu zile mahiri zilizokusudiwa, lakini mojawapo ya sababu ni hiki ambacho nakizungumza hivi sasa, na nyie mtakuwa ni shahidi kwamba kama mahiri ambazo zilipaswa kujengwa kwa mwanafunzi kwa muda wa mwaka mzima, na mwalimu akawa ameamua kwamba yeye ndani ya miezi 4 atakuwa amekwisha maliza, matokeo yake ni kwamba kuna namna ambavyo inaweza ikaenda haraka sana na yule mtoto asiweze kuwa amejenga zile mahiri zilizokusudiwa. Lakini kwa sababu naona haionekani hapo, kwa sababu baadhi ya walimu pia pesi yao ya ufundishaji inakuwa ni ndogo, kwa hiyo inaweza ikafika mwishoni yale yaliyopaswa kujengwa hayajajengwa, na hivyo tunalazimika kufundisha kwa muda wa ziada, Jumamosi, Jumapili, wakati wa likizo, na hivyo shule hazifungwi, na wakati mwingine tunatamani hata kuongeza muda zaidi. Kwa hiyo hii ndiyo sababu ambayo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa usaidizi wa Taasisi ya Elimu Tanzania imeandaa miongozo pamoja na kalenda za utekelezaji wa mitaala ya elimu ya msingi, elimu ya awali, elimu ya msingi pamoja na sekondari kwa ajili ya kuondoa tofauti hizo ambazo nimezieleza. Kalenda hii ina umuhimu gani? Kama ambavyo nimesema, sisi kama wasimamizi wa mtaala ni muhimu sana kuangalia mchakato wa utekelezaji wa mtaala. Hilo ni sehemu muhimu sana sana. Kwa hiyo kalenda hii inalenga kuimarisha usimamizi wa mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji shuleni, na kimsingi itawasaidia walimu kuandaa maazimio ya kazi pamoja na maandalio ya somo kwa muda ambao utakuwa umeelekezwa kwenye kalenda ya utekelezaji wa mtaala.
lakini pia vile vile itawezesha walimu kuweza kukuza umahiri ndani ya ule muda uliokusudiwa, kwa sababu mihula inatolewa inakuwa ni kwa mwaka mzima, lakini haisemi kitu gani kifanywe muda gani. Kwa hiyo hii inatoa time frame ya kufanya kitu fulani katika ngazi ya shule, na ili wote kama taifa tuwe tunakwenda katika namna ambayo ni sawa. Lakini itatuongoza katika kufanya upimaji. Tunajua tunafanya upimaji wa mwezi wa 3, mwezi wa 6, hali kadhalika. Kwa hiyo kalenda hii itatusaidia kuangalia tunapofanya upimaji ni kitu gani ambacho kimelengwa kujengwa, umahiri gani zimelengwa kujengwa katika muda ule, basi na upimaji ufanyike katika namna ile. Lakini itawaongoza wasimamizi wa utekelezaji wa mtaala wakiwemo wenyewe wakuu wa shule na wadhibiti ubora wa shule kufanya ufuatiliaji na tathmini ya ufanisi wa ufundishaji na ujifunzaji, na itawaongoza wapimaji na watahini kuandaa mitihani au upimaji ambao unaendana na mtiririko wa ujifunzaji. Na kwa ujumla, Mheshimiwa Rais, naweza nikasema na ndugu viongozi, ni kwamba kalenda ya utekelezaji wa mtaala ni chombo ambacho kitamsaidia mwalimu kujitathmini yeye mwenyewe. Kitatusaidia sisi wakuu wa shule kujitathmini ni kwa kiasi gani tunatekeleza mtaala wa elimu na kwa ubora gani. Kwa hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa utekelezaji wa mtaala. Na baada ya kusema hayo, tutakuwa tumeona kabisa ni kwamba lengo la kalenda ya utekelezaji wa mtaala inaonyesha tu umahiri gani mahususi au mada gani ndogo ifundishwe kipindi gani cha kalenda ya mwaka wa masomo. Hiyo ndio hasa lengo hapa. Lakini lengo la pili, itatusaidia kuleta ulinganifu wa kile ambacho kitakuwa kinafundishwa kwa nchi nzima. Tofauti ndogo kati ya shule na shule, kati ya halmashauri na halmashauri zitakuwepo, bado zitaendelea kuwepo, lakini zitakuwa ni tofauti ambazo ni manageable, sio kama ilivyo sasa. Sasa katika uandaaji wa kalenda za utekelezaji wa mtaala, kwa sababu zipo nyingi zimeandaliwa, kalenda ya awali, ya msingi na ya sekondari, vitu kadhaa vilitumika au vigezo kadhaa vilitumika. Mojawapo ni idadi ya wiki za masomo. Baada ya mihula kuwa imetoka kama ilivyotoka sasa ya mwaka 22, basi ukienda mle ndani utaona kuna wiki ngapi za masomo kwa mwaka mzima. Lakini cha pili, mada au mahiri unaokusudiwa kujengwa, na cha tatu, mihula ya masomo. Hivi vitu vitatu vimetumika kuandaa miongozo pamoja na kalenda za utekelezaji wa mtaala. Na niseme tu kidogo vipengele ambavyo vipo kwenye kalenda ambavyo tutaona baadaye. Kalenda hii haiko tofauti na miutasari, haiko tofauti na mtaala. Ina mada kuu, ina mada ndogo, idadi ya vipindi vinavyotakiwa kufundishwa kwenye hiyo mada ndogo au mahiri mahususi, kufundishwa mwezi gani, wiki gani, na tarehe ngapi hadi tarehe ngapi. Na huu ni mfano kwa kuzingatia mihula iliyotolewa na Ofisi ya Rais TAMISEMI mwaka huu ya mwaka 2022. Utaona pale kuna miezi pale imeonyeshwa. Kuna mwezi Januari, tutafungua wiki ya 3 tarehe 17 hiyo, na hiyo itakuwa ni wiki ya kwanza ya masomo ambayo inaanza tarehe 17 mpaka tarehe 21 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo inakwenda hivyo. Kimsingi kwa mwaka huu wa masomo, baada ya mapitio ilionekana mwaka ujao wa masomo kuna wiki za masomo 35. Tazielezea hapo mbele kidogo kwa ufupi. Na wiki za masomo sasa kwa darasa, imebainika kwa mfano kidato cha kwanza wana wiki za masomo 20, watakuwa na wiki za masomo 29. Na hizi wiki za masomo ukiangalia kwenye miutasari ambayo tunaitumia shuleni, kuna ile orientation, form 1 orientation course. Kwenye ile miutasari haipo, si ndio tunayotumia kufundishia. Kwa hiyo muda wa wiki ambazo zitatumika kufundisha maudhui yaliyoko kwenye muhtasari ni 29, na hapa zimeondolewa zile wiki 6 kwa ajili ya form 1 orientation course. Lakini form 2 wana wiki 29 kwa sababu wana mitihani ile ya kidato, assessment ile ya kidato cha pili. Form 3 wao wana wiki zote 35, lakini form 4 wao wana wiki 29 kwa sababu ya kuwepo ule mtihani wa mwisho wa kidato cha 4. Na wiki hizi zinazingatia baada ya kuondoa muda ambao unatumika kufanya upimaji,
kwa maana ya mwezi wa 3, mwezi wa 6, mwezi wa 9 na mwezi wa 12. Kwa hiyo kuna wiki 6 ambazo zimeondolewa kwa ajili ya kufanya upimaji. Kwa hiyo huo ni mfano tu wa mwongozo wa somo moja, ni mfano tu. Hiyo ni kidato cha kwanza na hili somo ni engineering science. Kwa hiyo tunaona kabisa pale mwongozo umeshasema kwamba wiki ya kwanza hadi ya 6 itakuwa ni form 1 orientation course, na kwenye ile mada ya kwanza ambayo ni introduction to engineering science kuna vipengele viwili, kuna concept of science na concept of engineering science. Kwa hiyo mwongozo umeelekeza tu kwamba hivyo vitu vifundishwe kwenye wiki ya 7 ya masomo ambayo itakuwa ni baada ya orientation course. Ukiangalia wiki ya 7 ina tarehe zake, inaanzia tarehe ngapi hadi tarehe ngapi. Na hii ni kalenda yenyewe ambayo ndio tunatarajia ataitumia mwalimu, itamuongoza katika kuandaa azimio la kazi kwa maana ya timing. Kwa hiyo imeindicate kabisa kwamba hii concept of science ifundishwe tarehe ngapi hadi tarehe ngapi. Na Mheshimiwa Rais, baada ya uandaaji wa kalenda hizi za utekelezaji wa mtaala na kutokana na maoni ya wadau, tumefanya ujaribishaji kwa kupata konsani za walimu kuona workability ya hiki ambacho tunakizungumza kwa kuandaa kalenda ya mwaka wa masomo uliopita. Na katika mojawapo ya maswali tulikuwa tunataka kujua kama mwongozo na kalenda zinaeleweka, na hayo ndio matokeo. 96% walisema inaeleweka na 4% walisema hapana, haieleweki. Lakini maswali haya yalikuwa yanaenda mbele, ilikuwa kwa kila somo wanatakiwa waseme ni nini ambacho hakieleweki. Kwa hiyo katika maboresho ambayo yanaendelea kufanyika, tunaangalia ni somo gani, ni eneo gani ambalo wamesema mwongozo haueleweki ili ufanyiwe maboresho pamoja na kalenda. Lakini vile vile tulitaka kuona ukamilifu wa miongozo hii pamoja na kalenda kama unasadifu mahiri zote zilizoelekezwa kwenye muhtasari, na 94.7 walisema ndio, 5.3 walisema hapana. Waliosema hapana wamesema ni kipengele gani kwenye muhtasari ambacho kwenye kalenda hakionekani au kwenye mwongozo hakionekani. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipofuatilia zaidi tumekuja kubaini mojawapo ya sababu pia baadhi ya shule wanatumia version za muhtasari tofauti na version ya mwisho ambayo imetolewa na TAI. Kwa hiyo mwalimu alipokuwa akitumia hii kalenda akaona kwamba kuna mada fulani au kuna kipengele fulani cha mada kimerukwa, kumbe katika version mpya ya TAI kile kipengele hakipo. Kwa hiyo hiyo ni observation mojawapo, na ningeomba wakuu wa shule tuhakikishe kwamba syllabus ambazo tunatumia ziwe ni zile latest improved version ambayo imetolewa na TAI. Na tuliwauliza pia kuona kama idadi ya vipindi imezingatia uzito wa mahiri au mada ndogo zilizokusudiwa. Hapa 79.5 walisema ndio na 20.5 walisema hapana. Na hapa tulikwenda mbali zaidi, tuliwataka watoe mapendekezo ni namna gani iwe, wamependekeza. Lakini Mheshimiwa Rais, naomba niseme tu kwamba kati ya vitu ambavyo vimesababisha asilimia hii kushuka sana, baadhi ya mapendekezo yalikuwa yako nje ya scope ya kalenda. Kwa mfano, kuna baadhi ya walimu wa masomo fulani wamependekeza kuna mada fulani inaonekana inafundishwa kidato cha 6, lakini wanasema hapana, mada hii kwa sababu kidato cha 5 kuna mada fulani ambayo inafundishwa, ili hiyo mada iweze kufundishwa vizuri, hii mada inabidi irudi kwenye kidato cha 5. Sasa hiyo ndio maana nasema iko nje ya scope, kwa sababu hapo unakuwa unazungumzia uboreshaji wa mtaala, unahamisha mada kutoka kidato kimoja kuleta kwenye kidato kingine. Kwa hiyo hiyo ni sababu mojawapo, lakini uchambuzi unaendelea na tuko kwenye hatua za mwisho ili kuona yale maeneo ambayo walimu wamependekeza ugawaji wa vile vipindi kwa ajili ya uzito uboreshwe. Na mwisho kabisa tuliwauliza kama mpangilio ule wa umahiri au wa mada unawezesha ufundishaji na ujifunzaji, kwa sababu mada zimepangwa kwenye muhtasari vile, lakini walimu wanajua jinsi ambavyo wanazipanga kwa mtiririko, sio lazima ya kwanza iwe ya kwanza, ya pili iwe ya pili.
Kwa hiyo asilimia 97.4 walisema ndivyo na asilimia 2.6 walisema hapana, lakini kwa somo husika wameindicate kwamba ni namna gani mpangilio wa zile mada unapaswa uwe. Na sijui, lakini somo ambalo lime raise concern sana hapa ni somo la Kiswahili. Baada ya kusema hayo, niseme tu Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi, zana hii imeandaliwa mahususi kwa ajili ya kumsaidia mwalimu kuweza kutekeleza mtaala ipasavyo. Inakuja kuimarisha zana zingine tayari zipo, lakini inasaidia katika kujitathmini kuanzia mwalimu mwenyewe anayefundisha, lakini sisi kama wasimamizi wa utekelezaji wa mtaala, zana hii itatusaidia. Kama umahiri umeonyeshwa kujengwa labda mwezi wa kwanza na mwezi wa kwanza umeisha, wewe kama msimamizi wa utekelezaji wa mtaala na mwalimu anayetekeleza unajiuliza swali, hivi baada ya kufundisha umahiri huu uliokusudiwa kujengwa kwa mwanafunzi ameujenga? Na mwisho wa siku ndipo tutasema sasa kweli mtoto amemaliza darasa la 7 au amemaliza kidato cha 4, kwa sababu atakuwa na zile mahiri ambazo zimekusudiwa kwenye muhtasari. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wote, ninaomba kuwasilisha. Asanteni sana. Asante. Makofi hayo hayatoshi, tumuongezee makofi mengine mengi. MC Ndimbo, naona huyu bwana alitambulisha kama mwalimu, na kweli tumeona kwamba ni mwalimu kabisa. Tunaendeleaje? Hii bwana inanikumbusha walimu. Unajua walimu tuna shughuli. Iko mwanafunzi mmoja alimkuta mwalimu wake asubuhi wamemaliza, ndio anataka waanze somo, akamwambia, "Sir, can you punish me for something I didn't do?" Mwalimu akamwambia, "Of course not." Akamwambia, "Okay, I didn't do my homework." Akamwambia, "Thank you sir, you didn't punish me. I didn't do my homework." Kwa hiyo walimu shughuli tunayo. Naomba tumpige makofi mwalimu ambaye ameshiriki nasi katika eneo la awali kabisa hivyo. Kwa sasa Profesa Profesa mshereheshaji. Yes, Profesa MC. Nimeona Profesa ameshtuka hapa, anajua naitwa. Profesa, tuna Profesa MC pale mbele. Tunawapa nafasi ya kuuliza au kutoa concern zisizozidi 4, tupate maswali au concern 4 kutoka kwa washiriki kulingana na mada hizo 2 zilizoletwa mbele yetu. Najua tunazungumza na wakuu wa shule, tunazungumza na maofisa wa mitihani wakimwakilisha Dr. Msonde, tunazungumza na mainjinia, tunazungumza na madaktari hapa. Kwa hiyo Profesa, kuna mkono hapa wa kwanza. Yes. Karibu, utajitambulisha alafu utatueleza yale ulionayo. Karibu sana. Hello. Kwa jina naitwa Mwalimu Niga Josephat Mwandu, mkuu wa shule ya sekondari Muyobozi iliyopo Kasulu DC Kigoma. Mimi nina mambo mawili. La kwanza, kwa presenter wa michoro ya majengo yanayoenda kufanyika, niombe tu basi presentation yake tuipate kwenye soft kwa ajili ya utekelezaji. Lakini la pili, kwa mwalimu aliyetoka ama afisa kutoka TAMISEMI aliyetoka kupresent kuhusiana na hii kalenda ya utekelezaji, nimeona amegusa maeneo sana kwa shule za kidato cha kwanza mpaka cha 4. Kwa mihula ya kidato cha 5 inaanza mwezi wa 7. Sasa ningeomba pia aweze kugusa hilo kwamba pengine utekelezaji wake ukoje. Asante. Asante. Pate mkono wa pili ukiwa kutoka kwa jinsia nyingineyo itakuwa vizuri. Nione mikono. Asante. Basi naona mikono inachelewa kuja. Peleka pale kwa Asante sana.
injinia kutoka TAMISEMI. Jina langu naitwa Hussein Zuberi Mavumba, ni mkuu wa shule ya sekondari Tambaza. Mimi nilikuwa na ombi kwa injinia kutoka TAMISEMI. Ombi langu linahusiana na unapoandaa michoro, architectural drawings, ni vema wakuu wa shule pia tukaletewa na BOQ zake, kwa sababu inaleta shida sana wakati unatekeleza mradi na BOQ inakuwa ni moja kwa Kasulu, Dar es Salaam, Mpanda, wote wanakuwa na BOQ moja. Lakini unajua kabisa majengo yanapojengwa kuna geographical, inategemea na sehemu ikoje ambayo unajenga jengo. Kwa hiyo lazima feasibility study ifanyike vya kutosha, ili angalau basi BOQ ziwe zinasaidia wakuu wa shule kuweza kukamilisha mradi. Wakuu wa shule wanapata shida kweli kweli, wakati mwingine fedha inayokuja inakuwa haikizi kulingana na sehemu ambayo wanajenga jengo. Asante sana. Asante sana. Maelezo ya mkuu wa shule kutoka Tambaza, utajua kabisa engineer ameongea na engineer mwenzie. Ya? Asante sana. Naona kuna mkono kule kwenye kona kule. Asante sana. Mimi naitwa Mwalimu Tibusi Rafael Makona, mkuu wa shule Imezu Sekondari, iko mkoa wa Mbeya. Ninaomba kuuliza kwa aliyewasilisha mada ya kalenda ya mtaala. Tumeona kwamba kuna kufundisha kwa siku ambazo zimepangwa kulingana na kalenda. Sasa labda ningeomba ufafanuzi, tunawasaidiaje shule zile ambazo zina upungufu wa walimu baadhi ya masomo. Kwa mfano basic mathematics, unaweza kukuta kwamba shule ina mwalimu mmoja au hakuna kabisa. Masomo ya physics, chemistry kadhalika. Je, tunawasaidiaje hao? Asante. Asante. Pate contribution moja ya mwisho. Juma, kuna mkono nyuma pale. Asante. Naitwa Mwalimu Mengi Lepchela, mkuu wa shule kutoka Hemba Sekondari, wilaya ya Kongwa, Dodoma. Napenda kushukuru kwa ajili ya presentation iliyozungumzia kuhusu utekelezaji wa mtaala katika kipengele cha kalenda ya utekelezaji. Hii kalenda iko vizuri, lakini kuna changamoto ambayo nimejaribu kuiona kuhusiana na walimu ambao ndio wanakwenda kutekeleza. Kuna usemi unasema kwamba ukitaka kuruka agana na nyonga. Nakumbuka tulihama kutoka kwenye content based kwenda kwenye competence based. Kama niko sawasawa, hapakuwa na mafunzo kabisa yaliyokuwa yamewaandaa walimu katika mhamo huu wa ruadha, lakini walimu walihama hivyo hivyo. Sasa hivi tunatoka kwenye kwenda kuandaa lesson plan kwa kutumia kalenda, wakati wote tulikuwa tumezoea kuandaa lesson plan kutoka kwenye scheme. Walimu hawajaandaliwa. Sasa mimi nina ushauri kwamba wakati tunakwenda kutekeleza au wakati tunaendelea kutekeleza, basi ni vizuri kukaa kuna mafunzo ya kuandaa walimu vizuri, ili tukatekeleza hii kalenda kwa pamoja kama ambavyo taasisi imeona kwamba inafaa. Asante sana. Asante sana. Basi nikukaribisha engineer uweze kurespond, alafu baada ya hapo mwalimu utakuja kumalizia. Karibu sana. Habari za size tena. Habari za size. Nina swali la kwanza, alikuwa anauza soft copy ya presentation. Sijui kama hii nimeshaitoa. Sasa itategemea na secretariat watakapotafuta namna ya kuwafikishia watakaohitaji. Alafu swali la pili kutoka kwa Hussein, inauza BOQ. Kila michoro ije na BOQ. Nadhani wakati na present pale
niliainisha aina ya michoro iliyopo, kwamba kuna architecture, kuna structure, kuna service, alafu kuna shade of material, kwa sababu inafanyika kwa force account. Kwa hiyo ipo. Lakini katika ujenzi kwa kawaida tunatofautiana kwenye foundation tu. Ukishatoka kwenye foundation kwenda juu, majengo yote yanafanana. Mtatofautiana kwenye foundation kwa sababu, na ndio maana BOQ zetu kwenye foundation inasema, haisemi kwamba hiki ndio exactly, inaruhusu mabadiliko, kwa sababu kutoka eneo lolote lile kuna terrain, unaweza wakati kuchimba kukutana kuna mwamba hapo chini ambao wakati wa kudesign ulikuwa hukuona. Kwa hiyo BOQ inaruhusu nyongeza kulingana na mabadiliko ya eneo unalofanya kazi. Na ndio maana nimesisitiza sana kwamba site layout plan lazima i-customize kulingana na eneo lako, kwa sababu kunakuwa na tofauti kutoka eneo moja mpaka eneo lingine. Na vile vile zile shade of material tunatoa zinakuwa blank, kwa sababu hata bei za soko zinatofautiana kutoka eneo moja mpaka eneo lingine. Asanteni. Asante, nashukuru kwa maswali. Nimepokea maswali matatu, moja la maandishi na mawili ya mdomo. Naomba nianze na swali la kwanza. Kuna tofauti gani kati ya kalenda hii na scheme of work? Azimio la kazi ni mpango wa mwalimu wa mwaka mzima wa ufundishaji wa somo lake. Sasa kalenda itamsaidia. Mpango huo mwalimu anatakiwa aandae ukiendana na kalenda. Narudia tena, azimio la kazi la mwalimu ataliandaa kama anavyoandaa kila siku, lakini ataliandaa kwa kuzingatia kalenda. Kwa hiyo kazi yetu sisi wasimamizi wa utekelezaji wa mtaala, kitu cha kwanza kabisa mwalimu atakapoleta azimio lake la kazi la somo, utaangalia je, jinsi alivyopanga kufundisha na muda alivyoweka unaendana na kalenda. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa. Kwa hiyo utalipitisha kama litakuwa limeenda sawa na kalenda. Kwa hiyo kalenda itamsaidia kuandaa azimio la kazi na sio andalio la somo. Lakini la pili, kuhusu kidato cha 5 na cha 6. Kidato cha 5 na cha 6 tunajua sasa wao wamemaliza muhula mmoja. Kwa hiyo Januari wanaenda muhula wa pili. Hilo limezingatiwa hivyo hivyo kadiri ambavyo wao wanasoma. Kwa hiyo wiki zao za masomo mwezi wa 7 inaanza wiki ya kwanza ya masomo, tofauti na wale kidato cha kwanza hadi cha 4. Alafu kuhusu mafunzo, kama ambavyo nimesema, matokeo ya ujaribishaji, kuna baadhi walisema kuna maeneo mwongozo wa ueleweki, lakini tulipoangalia zaidi na wamekomenti kwamba wanashauri kwamba mafunzo yafanyike. Kwa hiyo tunakusudia kwamba mafunzo, kwa maana ya, sidhani kama nitaita ni mafunzo sana, sijui orientation kwa Kiswahili tunasemaje, kwa sababu hii haijabadilisha kitu chochote kinachohusiana na namna gani tunaandaa na namna gani tunafundisha. Issue ni timing katika mwaka wa masomo. Kwa hiyo orientation itafanyika. Kuhusu shule zenye upungufu wa walimu, sote tunafahamu kwamba azma ya serikali ni kuhakikisha kwamba shule zetu zinakuwa na walimu wa kutosha, na hao walimu wa sayansi kama ambavyo mmeona wamekuwa wanaendelea kuajiliwa kwa wingi ukilinganisha na kada zingine. Kwa hiyo ikitokea kwamba wakati unatekeleza hii kalenda na issue ikawa ni upungufu wa walimu, hiyo itakuwa ni sehemu ya feedback wakati wa utekelezaji wa hii. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana. Makofi hayo hayatoshi, tumuongezee tena mengine makofi. Safi kabisa. Tunaendeleaje MC Ndimbo? Asante. Kwa sasa tunaingia darasani. Na kipindi kinachofuata ataingia mwalimu. He's a professor at the Institute of Resource Assessment in Dar es Salaam, Tanzania.
He has led the process to establish the Climate Change Center and a PhD and MS degrees on climate change at the University of Dar es Salaam. Holds a PhD from, he has served as a lead author for the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, and in 2015 he was nominated to be vice chair for the IPCC Working Group 2. Professor Yanda has published extensively in peer-reviewed journals. Ladies and gentlemen, washiriki wa mkutano, ninayo heshima kumkaribisha hapa Professor Pius Yanda, who will take us through basic education and environmental sustainability, the role for secondary education as a tool for environmental conservation. Professor, please. Thank you very much. Good morning. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais na viongozi wote, awali ya yote naomba nitoe shukurani zangu kwa kunialika kwenye mkutano mzito kama huu. I must admit when I got that letter I became a bit nervous kwa sababu niliona ni heshima kubwa sana kwangu. Na sikuhesitate kukubali kwa sababu niliona ni nafasi nzuri sana kuweza kushare na nyie machache na yafahamu. Lakini of course nilikuwa nervous pia kwa sababu given the nature of the topic ni kubwa sana. Now of course tunajua kwamba muda ni mfupi mno, nikajaribu kutafakari kwamba ni kitu gani niweze kupresent. Na nilikuwa nervous zaidi kwamba I'm going to address audience ya walimu, na sifa ya walimu hasa walimu wakuu ni watu makini sana. So if you make a mistake then you end up being embarrassed. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuangalia ni jinsi gani niweze kuja na compromise. Nevertheless, definitely I will have something to share with you. Mr. President, my presentation as per the invitation letter focuses on the role of secondary education as a tool for environmental conservation. Na naomba niruhusu nitakuwa natumia lugha zote mbili kwenye maeneo ambayo nafikiria nahitaji clarification zaidi, or in areas where the Swahili language may not really elaborate on what exactly it means. My presentation will focus on the following areas. I will just give you a highlight on environmental challenges globally. I will also take you through drivers of environmental change in developing countries. I will also just reflect on key messages emanating from the ongoing environmental challenges. And of course, I will now make a presentation on environmental conservation and secondary education. And focus more, I think I will spend more time on why engaging youth in environmental conservation, and this is a key. And also provide a highlight on ways in which we can enhance environmental conservation in secondary education. This will just be my proposals. Honorable President, we must admit that environment is the foundation and support of human existence and survival, and the guarantee of our sustainable human development. However, we also know that the Earth's planet is undergoing major environmental changes, and this is an issue of concern for us. Human activities are using up the Earth's natural resources at an alarming rate, and you can actually reflect back on where you actually, where you are based on the changes that are taking place, including deforestation and so on and so forth. And these are the issues that we have to be very much concerned. Hence, degrading the very ecosystem that support our existence and determine our collective future prosperity. So we are now in a state of emergency. We have to act now. Environmental challenges are now compromising our well-being. Unless we address these environmental challenges prudently and seriously, we are doomed for disaster. I just want to highlight a few examples of global environmental changes that we see on this planet.
And let me just reflect some of them. One, if we take an example of deforestation, we really see that our forest ecosystems are undergoing various forms of degradation. And the records show that about 7.3 million hectares of forests are destroyed each year, mostly in the tropics. That is, tropical countries, Tanzania included. And tropical forests used to cover about 15% of the planet's land area. They are now down to 6 or 7. So imagine how much forests have been cleared. So much of the remaining forest has also been degraded. So even the ones that we still see as the forests that are still existing, they have already gone into various forms of degradation. But we're also experiencing what we call loss of biodiversity. And again, this is because of human activities that are taking place in various parts of this planet, and Tanzania is inclusive. So ecosystems which took millions of years to perfect are now in danger. So this is a situation that we have to worry about. Issues of soil degradation, this is also a common phenomenon that we are observing. And of course, we also see overpopulation as a factor that is contributing to what we see today. And this is partly because, population increase goes hand in hand with the needs for natural resources, for livelihoods, be it through agriculture, grazing, you name it. And of course, looking at the population projections, it clearly shows that the population will keep on increasing, and this will put more pressure on the ecosystem, on natural resources to speak. And of course, the population increase also is leading into urbanization process, be it natural growth in urban centers, natural population growth, but also we see rural urban migrations. And this is actually contributing to generation of waste, solid waste materials, and which unfortunately most of the developing countries are poorly managed. And this is one of the environmental problems we're encountering. Let me touch on, this is my area of interest, and I have been working very much on this, and this is on issue of global warming and climate change. Again, the ecosystem degradation we see today, including deforestation, is contributing to global warming. For those who have background in biology, basically you clear the forest, you emit carbon dioxide. And basically this carbon dioxide that are emitted contributes to the concentration of what you call greenhouse gases into the atmosphere. But other major sources of greenhouse gases are from the industries, particularly in the developed world, and they are the ones who have actually messed up with the whole thing. And all these, in totality, they are now, creating havoc on this planet. This is what is, with increase in the concentration of carbon dioxide and other gases, and now in totality we call them greenhouse gases, have led to temperature increase. Unfortunately, the temperature will keep on increasing for years. Even if we stop emission of greenhouse gases today, the concentrations of greenhouse gases that we have into the atmosphere will keep on misbehaving and altering the climate systems, and therefore leading into what we call climate change. And climate change is now bringing about what we call it natural disasters, such as flooding, severe droughts, sea level rising, and all those kind of things. And of course, frequent crop failures in the field, because the seasonal rainfall pattern is no longer predictable, and this is what is actually causing a lot of problems to the small-scale farmers. We can talk for several hours, but time is not on our side. Now, all these changes are on the rise and worsening, unfortunately, and yet our entire well-being relies on services flowing from the ecological systems. So we are in a very tricky situation that the resources that we depend on are actually being destroyed by ourselves, by the way, nobody else.
And therefore, maintaining and securing ecological integrity is a moral obligation as well as an economic imperative. We have to be mindful of this situation. We are not the inheritors of Earth's natural resources, but rather custodians. We have also to be mindful that, you know, we have to manage the natural resources or the environment for today's and for the future generations. I think it will be very, very unfortunate if we destroy everything and leave behind really a totally destroyed environment for the future generations. And this is our moral obligations. So we have to use these resources in a sustainable manner for the present and future generations. Now, what are the drivers of environmental changes? I have said population growth is the key, because with the population increase also leads into increase in demand for food and other ecosystems, goods and services. Unfortunately, if you look at the other diagram below, you see the red line. This is for the African situation, that the youth population is increasing at an increasing rate, meaning that there will be more population in the future, and again putting more pressure on the remaining resources. This is, you can see a number of countries and the percentage of forest lost in Africa between 1990 and 2005. It is really shocking. In some countries, the forests, they have lost up to almost 60% of the forest's resources. And this is actually more will be cleared, with the population increase and other uses as well. Now, the question of whether it's possible to achieve economic growth without environmental damage, this is one issue that we have to really think about. It is argued that worst environmental damage is done by the richest and the poorest people. We can blame the rich people as the ones who are actually creating all these problems, which is true. If you go to Brazil, if you remember one of the photos that I showed you, basically it's the multinational companies that are clearing the Amazon forest, for creating ranches for beef, to supply in the developed world. But on the other hand, in developing countries like African countries, basically small-scale farmers, and especially the poor, they are the ones who are actually destroying the ecosystems through shifting cultivation. And they have no choice, because they cannot afford to buy imports, agricultural imports, and that's the only option they have to go for. It is thus debatable whether increasing incomes of the poor would decrease environmental damage. This is one issue which can be debated. So increasing consumption while keeping environmental degradation low is really difficult to achieve. Hence, environmental issues affect and are affected by economic development. Poverty and ignorance may also lead to non-sustainable use of environmental resources. So what you can see, this is an example of the Tanzanian case as well, that the population is increasing, and of course that also goes hand in hand with need for more land for agriculture and other natural resources as well. So we are not very much different from the global and the regional sort of picture. Yes, urban population increase and rural urban migration has led to increase in urban population growth, and therefore contributing to generation of solid waste materials which are poorly managed as well. So what we can say is that the poor are both agents and victims of environmental degradation. The poor live in environmentally degraded lands, which are less expensive because the rich avoid them. But also people living in poverty have less political clout to reduce pollution or environmental degradation where they live. Living in less productive, polluted lands gives the poor less opportunity to work their way out of poverty, but also they are agents in terms of their continued contribution to the degradation. Now, what are the key messages that we are getting out of what I've just highlighted is that health environment is both a prerequisite and a foundation for economic prosperity, human health, and well-being. Unsustainable production and consumption patterns of natural assets put at risk the health planet needed to attain
sustainable development. This is leading to serious consequences, in particular for poorer people and regions, including such as Africa. Hence, urgent actions are needed to reverse those negative trends and restore planetary and human health for our current survival and for the future generation as well. Environmental conservation in secondary education, yes, what I can say, you have a role to play. You are managing, or rather you are training the future leaders, and of course will be involved in various decision-making processes in these countries. And I think that will be the best entry point for them to realize what is their responsibilities. So secondary education is considered as a one-stop shop for youth to understand environmental issues. Youth have the power to bring about transformative change. Hence, secondary education hopes to raise awareness about environmental issues among younger generations. It should therefore aim to show how the youth can have a strong impact on the environment and guide them to act for nature and the planet. Secondary education on environment aims to impart knowledge to the youth on environmental management. Such knowledge on environmental management should also show what is happening and what would happen if we don't act. I think this is a key. You give them scenarios that here we are, but if we don't act, what will happen 10, 20 years time? And I think that could be a very interesting, challenging issue for them to discuss. The education should also provide concrete examples of what youth can do today and in the future. Now, why engaging youth in environmental conservation? I think this is quite an interesting issue, that youth have a stronger awareness, can have a stronger awareness of the issues and a greater stake in long-term sustainability. They have access to information, but also they will be the most sufferers of the ongoing environmental degradation, and this is a justification for them to really engage on these issues. Youth have the power to change the current situations. They have all the gadgets to convince the public, but also they can work as a change agents in the society to achieve environmental conservation. Youth can be the environmental champions. Youth will have a voice that will influence mainstreaming environmental management in the country's endeavors. And their their communication capability through social media is a strong tool for the youth in terms of knowledge sharing, even knowledge generations from various sources. They are innovative as well, so we have to take advantage of their innovative way of thinking, really to engage them on these environmental issues. They can influence societal behavioral change. Hata kwa wale ambao tumeshakuwa watu wazima, listening to your son and daughter on some of these issues, you'll be able to listen. And unlike if you are being taught by a person like me, who is an outsider, maybe my voice cannot be heard. So why can't we take advantage of that? So it is this social group that will be leaders of tomorrow. So they have to take up their responsibilities, though prematurely, to start embarking on these matters. But I'm sure there is a lot they can do. Now, how do we enhance environmental conservation in secondary education? Let me assure you that environmental issues are cross-cutting. Hatuwezi kusema tu hili ni somo la geography, hili ni somo la biology. For some of us ambao tunaishiriki kwenye mikutano mikubwa, hata ukisikia climate change, there is issue of gender, there is an issue of economics, there is an issue of sociology, there is an issue of, how do we call it now, the issue of indigenous knowledge, you name it. Kwa hiyo, it all depends on from which perspective you are actually looking at. So ninachotaka kusema tu ni kwamba, let's see how best we can, without necessarily molding the sort of the existing sort of curriculum, but that can still be embedded within the existing sort of curriculum in the courses. And my suggestion would now be that I know in the geography sort of course,
there are issues of environment, but I can assure you most of those are outdated. I think we need to see how best we can integrate emerging environmental issues in the existing curricula, particularly in key subjects such as geography and biology. But also we have to enhance knowledge to secondary school teachers on emerging issues, environmental challenges through short courses, training of teachers in tertiary education. I wanted a bit of resources, nilifanya hii initiative kwa walimu wa geography wa shule za misingi za Dar es Salaam. We had a couple of trainings that was very interesting, I must say. So I wish if it turns out that we have some resources, we can really improvise and see how best we can impart at least advanced knowledge to those secondary school teachers for them to capture the current issues on these issues of environment and climate change. Recruitment of teachers trained specifically on environmental related causes at the colleges and universities, that should be a key. By the way, I should mention, we deliberately established a master's program on climate change. We also have a PhD program of climate change, and we have now quite a number of cohorts who have been sort of graduated. So formation of environmental clubs and associations, secondary schools, that could also be a window of opportunity for the youth with the supervision of their teachers, really to engage on these matters. Honorable President and Vice President and the leaders of Tahossa and secondary school head teachers, I beg to submit. Thank you very much. Asante, makofi mengine mengi kabisa. Hii picha ya mwisho hii, watu wakawa wanajiuliza imekuwaje tena. Ni sehemu ya mazingira. Lakini jana nilikuwa napitia kwenye YouTube, yakuta mtaalamu mmoja anasema kwa habari ya wizara, kwa maana ya Umoja wa Mataifa kwenye swala la afya, kwamba wameingiza moja ya udhaifu ni ulemavu kwa mtu yeyote ambaye anaishi bila mwenza. Yani kuanzia jana, yani kwa mtu yeyote anaishi bila mwenza ni ulemavu. Sasa nikawa najiuliza hii ni hatari sana. Mazingira yetu lazima tuyatunze, nyumbani na mahali pengine popote, ni muhimu kabisa. Kuna wengine ukimkuta chumbani anaishi na kila kitu, mafuta, mchele, sukari, anabaki tu kumpimia yule mpimaji. Sasa inakuwa ni shida kidogo. MC Ndimbo. MC Professor. Yes. Mshindi wa Nobel Peace Prize wa mwaka 2004 anaitwa Professor Wangari Maathai. Yeye aliwahi kusema the environment and the economy are two sides of the same coin. If at all we cannot sustain the environment, you know what happens. We can hardly sustain ourselves. Yeah? So we cannot sustain ourselves if we cannot sustain environment. So the question of conserving the environment is not something of option, but it is a must as much as we want to live and see the next generation enjoy this world. Can we please put your hand together? A round of applause for Professor. Yes. For such an informative information. Professor, thank you very much. This has been so informative, and possibly, as you have pointed out, Mr. Professor MC, the last picture has been something that you cannot actually imagine. Yeah? Kwa sasa niwape basi nafasi ya kuuliza japo maswali mawili kwa Professor, ili kama kuna chochote aweze kurespond. Karibu sana kwa contribution kutokana na presentation ambayo tumeipata kwa sasa. Mkono wa kwanza huko pale, na uona pale wale ambao wananisaidia mic, mkono mwingine huko pale. Sasa pale brother, unaweza ukarudi tu nyuma kidogo, kuna mic hapo nyuma yako na nitakuruhusu uweze kuiwasha, iko vizuri kabisa, uweze kuitumia. Tembea tu kidogo kama unaenda form 1A, kuna mwalimu kwa amechelewa kwenye kipindi. Ongeza tu speed kidogo uelekee mahali pale kwa sababu ya muda wetu sio rafiki sana. Mwingine atapewa hapa
mic. Nafikiri wewe umefika wa kule mwisho kabisa, karibu. Iko vizuri hiyo mic, itumie. Can I start? Yeah. Karibu. Okay. Thank you very much. My name is Abdullah Mpanda, the headmaster of Kenton High School, Tabata, which belongs to St. Mary's International Schools. Professor, your lecture was very good, and I'm very impressed with your contribution towards environmental issues in relation to the life of a human being. My concern is there are so many meetings which have been going on in the world concerning with the environmental issues. And likely these meetings have been very, very important to make this world as a safe place to live. My concern is there are some big companies in Europe, especially these which are owning industries, that they are mostly concerned with the issue of making sure that they do their best to make sure that they contribute some percentages to the development of or to sustain the global development. That means they contribute some percentages to make sure that the issue of maybe planting trees, some areas, they contribute some percentages. But in Africa, Tanzania as a part of, I thought, and I wanted to get some concern, that these big companies like Total, BP, Oilcom, these are automatically contributing on the release of some gases which are very harmful to the environment. What are their contributions? And if they are, how do you see that we can integrate their contribution to the development of the school environments, especially on maybe the issue of planting trees, on education, especially on the training for the teachers, so that the environment can continue to shine. That's number one. Number two, we were discussing the issue of mitaala, and in these colleges, maybe VETA or other places, nilikuwa na shauri hata hawa wanaoenda VETA, somo la mazingira liwekwe mkazo sana, na kama lipo nitaka nipate pengine ABC zake, mna integrate vipi watu wa mazingira na VETA ili vijana wetu wanaotoka pale angalau wajue kwamba kufanya uharibifu wa mazingira moja mbili una madhara gani. That's my contribution. Thank you. Thank you very much. Can we help the other? Pewe mic pale. Yes. I would like to recognize the presence of all people who are here. My name is Mr. Nyange, the headmaster of St. Jude Girls Secondary School. I have only one concern. First of all, I appreciate a good speech from Professor about environmental issues. So now my concern, I think now it is the right time to have environmental education as a subject, especially in secondary schools. You have spoken about the issues of integrating the environmental issues within some subjects like geography and biology. That is good. But until now, we have some schools where geography is not a compulsory subject. For example, like technical schools, geography is an option. So now, my request, if possible, especially in this time of curriculum reforms, to think about having environmental education, not as a topic, not as a subject, and that should be compulsory if really we need to save our environment and our life in general. Thank you. Thank you very much. Professor, if you have something to respond to, please. Thank you, Professor. Yeah, let me start with Mr. Abdullah Mpanda's question.
about the meetings that are going on globally at the international level on issues of climate change, or on issues of environment, including climate change. It's true that there are several meetings going on, and let me just inform you that the problems that we are facing now as a result of environmental change has not been very much caused by the developing countries. Much of it has been by the developed countries, particularly Europe and America, and simply because they are the ones who are highly industrialized, making a lot of pollutions. And of course, the meetings that have been going on have been led into certain agreements, and one is that there are quite a number of environmental and climate change funds which have been established, and of course that are meant for developing countries to access those funds. But again, if you listen to the presentation by our President, Her Excellency Hassan, during the meeting this year, was it last year or this year? No, this year, in Glasgow. I think the challenge has been the bureaucracy in accessing those funds. But again, there isn't much willingness for, though they have pledged to provide funds to support us, but there is, that money is not forthcoming. Well, at a national level, if you're organized enough, I'm sure most of these companies have funds allocated through what they call social and corporate responsibilities. I think if you are well organized and they follow the appropriate channels in the ministries, you must be able to access those funds, because I think most of these organizations are now more aware of these environmental issues. Kuhusu mitaala, this is a proposal. I really agree with you that much of these environmental issues are reflected in geography course and maybe a bit of biology. But of course, the proposal you are putting forward is not something that I can here respond to. I think this is meant for our bosses, the decision makers, to think about, especially now that this is really a pressing issue. Let's see how best we can actually address it, so that we can at least we can take part in solving these problems. Thank you very much. Asante sana Profesa. Mheshimiwa Rais, kwa idhini yako sasa naomba nimkaribishe Naibu Mkurugenzi Msaidizi wa Elimu kutoka Wizarani, Ofisi ya Rais TAMISEMI, aweze sasa kuresponde katika baadhi ya hoja zilizojitokeza jana. Kwa nimkaribishe Madam Cheka, tafadhali uweze kuzungumza na hadhira hii. Wakati huo Mr. Francis Gwankisa kutoka TSC ujiandae. Wahandisi, makatibu watendaji, wakuu wa shule, walimu wenzangu, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Kazi endelee. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ninaomba mnisamehe, siko vizuri kidogo, ninaomba nikae ili niweze kuendelea. Asante. Jana tulipokea maswali mengi sana. Ninawashukuru sana kwa sababu kila mmoja alikuwa ana ari ya kutaka kujua nini kinachoendelea. Tulipokea zaidi ya maswali 60, lakini baadhi ya maswali yalikuwa yamejirudia, lakini pia baadhi ya maswali yalikuwa yanafanana. Kwa hiyo mengine ilikuwa ni ushauri, mengine yalikuwa ni maombi, lakini mengine yalikuwa ni maswali ambayo pengine ningependa kidogo nitoe ufafanuzi. Ninaomba nitumie dakika chache sana kama mtaniruhusu, na nisitengeneze maswali mengine ili niweze kurespond kwa yale machache ambayo nimeona kwamba ni muhimu tukayafahamu kwa pamoja. Ukiona la kwako kama ni maombi, naomba niseme tuliyapokea na tutayafanyia kazi, lakini yale ambayo nimeona kwamba ninawajibika kuyajibu, hebu nitoe ufafanuzi kidogo. Kulikuwa na swali ambalo lilikuwa limelenga, naona wenzetu wa private waliliongea sana kuhusiana na kwa nini serikali haigawi vitabu kwenye shule za private. Ninaomba niseme kwamba
Utaratibu wa ugawaji wa vitabu ni zile pesa zinazotumika kununulia vitabu ni ile capitation grant ambayo serikali inaitoa kama fidia ya ada kwa wanafunzi walio shule za serikali. Sasa hiyo pesa ndio inakatwa, hiyo kiasi fulani kinapelekwa Taasisi ya Elimu Tanzania kwa ajili ya kuandaa hivi vitabu. Kwa hiyo kila mtoto ana asilimia yake kutokana na ile capitation grant. Sasa kwa upande wa private ada imeruhusiwa. Kwa hiyo ile pesa ya ada inatakiwa pia igawanywe na kuona jinsi gani vitabu vinanunuliwa na vinapatikana kwa wanafunzi hao. Si kwamba tunawatenga, hapana, lakini ni utaratibu ambao tulikuwa tumejiwekea. Tulifuta ada kwa serikali, lakini kuna fidia ya ada inayotolewa na serikali. Mwingine aliuliza kuhusu swala la waraka unaoruhusu wanafunzi kurudi shuleni. Nafikiri ile ilikuwa ni ombi kwamba haujafika, si ndio? Ule waraka umewafikia? Basi ule waraka tayari uko kwenye halmashauri zetu. Ninaomba utakapotoka hapa, hebu tuwasiliane na maafisa elimu wetu katika halmashauri ili waweze kuwapatia hiyo nakala ya waraka. Lakini kama ambavyo alisema mheshimiwa mgeni rasmi juzi, ufafanuzi wake sasa jinsi ya utekelezaji unatolewa mapema, lakini waraka kama waraka umeshatoka. Mwalimu mwingine aliuliza kuhusiana na fedha za uhamisho kwa wakuu wa shule baada ya uteuzi. Hii si kwa wakuu wa shule tu, hata walimu wengine. Hizi fedha huwa zinatolewa na halmashauri baada ya kuwa umeambatisha vile viambatisho vyako muhimu vya uhamisho. Na tunafahamu kwamba kama utakuwa ulijiombea uhamisho, taratibu ni kwamba hizo pesa huwezi kupatiwa. Lakini kwa utaratibu ni kwamba zile pesa zimekuwa zikitolewa, na pale wakati mwingine halmashauri zinapozidiwa, huwa serikali inaingilia kati na kuja kufanya uhakiki kama viambatisho viko sawa, na hazina huwa inatoa pesa na kuzipeleka kwenye halmashauri. Nafikiri hivi karibuni kuna pesa zilizopelekwa kwa ajili ya kulipia pia madeni ya chakula na vitu kama hivyo. Kwa hiyo zinatoka pale ambapo madeni yamekuwa ni mengi na ambayo hayalipiki, lakini kawaida halmashauri zinalipa. Kuna mmoja jamani aliuliza swala la posho kwa walimu wa taaluma na makamu wakuu wa shule. Naomba hata nisiseme kwamba nilichukua. Tupeane majibu hapa. Jamani, tukimpa posho mwalimu wa taaluma, tumpe posho makamu mkuu wa shule. Mwalimu wa mazingira tunamwacha? Mwalimu anayesimamia michezo tunamwacha? Mimi ungeniambia posho kwa walimu wote ningekuelewa. Kwa sababu kila mmoja, ile ni majukumu tu na mgawanyo wa kazi katika shule zetu. Kwa kama ni posho, basi kila mwalimu anastahili posho kwa sababu kila mmoja ana kazi katika shule. Lakini posho kawaida zinatolewa kwa nafasi za uteuzi. Na ndio maana mkuu wa shule anapewa, na unapewa na barua rasmi, si ndio? Kwamba wewe umepewa barua na rasmi kwamba umeteuliwa kuwa mkuu wa shule. Ile nafasi ya uteuzi. Na sambamba na hilo niunganishe na ile wanayosema kwamba kuna wengine wanakaimu muda mrefu bila kupewa barua. Ndio hilo linalokuja kwamba hii ni nafasi ya uteuzi. Nafasi ya uteuzi ina taratibu zake. Yaani unaweza ukapewa barua ya kukaimu lakini mwisho wa siku usiteuliwe, si ndio? Kwa sababu kuna taratibu, lazima taratibu zifuatiwe. Kuna swala la kupekuliwa, kuna ili kwamba ionekane kwamba kweli ile nafasi unayopewa unaimudu. Kwa hiyo huwa inachukua muda kidogo, lakini pia unaweza ukakaimishwa na mwisho wa siku ukaonekana baada ya hayo yote kupita ikaonekana kwamba hufai na ukatolewa. Kwa hiyo tulivumilie, kama umekaimishwa, taratibu zinaendelea ili uweze kupata hiyo barua yako kama utakidhi vigezo. Serikali ina mpango gani kuchukua shule binafsi zinazotelekezwa badala ya kujenga shule zingine? Jamani, shule zote shule zisizo za serikali, sio binafsi, shule zisizo za serikali ziko zile ambazo zimejengwa na watu, lakini pia zimejengwa na mashirika mbalimbali. Hizi shule kulingana na sheria ya elimu inasema kwamba shule yote ambayo sio ya serikali itakayokuwa haiendeshwi kwa zaidi ya miezi 6, serikali ina mamlaka ya kuitwaa na kuiendesha. Lakini kidogo kumekuwa na ugumu wa utekelezaji. Jamani, mtu unapojenga hivyo, mwalimu kwa mfano, umejenga shule yako, si ndio? Alafu tukaja tukasema tu tunaichukua. Utajisikiaje? Lazima kuwe na utaratibu. Yaani lazima kuwe na harmony, si ndio? Lazima kuwe na utaratibu wa kuzichukua. Kama wenyewe wako willing anasema kwamba serikali, mimi niko radhi kuzichukua, shule yangu ichukuliwe, then sisi tutaichukua. Lakini swala linalokuja sasa, ugumu unakuja ni wapi? Nakuta shule nyingi zimekopewa, zina madeni makubwa. Ukiangalia ile gharama ya wewe kulipa lile deni, ni afadhali uchukue hiyo pesa ukajenge shule mpya. Kwa hiyo sasa kuna vikwazo ambavyo vinafanya hata utoaji wa zile shule
unakuwa ni mgumu, lakini hata sheria pia imeelekeza kwamba zile shule endapo wenyewe wameshindwa kuzifanyia kazi, basi serikali iweze kuzitoa. Lakini tunakumbana na ugumu wa masuala ya kijamii, lakini pia hilo ninayozungumzia la swala la mikopo. Jamani, hizi siku tatu hizokaa hapa ni semina, sio semina? Semina sio semina? Nashukuru sana, swali limejibiwa. Kuna mkuu wa shule ameuliza semina za uongozi zitolewe. Semina zinatolewa kwa njia mbalimbali. Sio lazima tu kama nilivyosema jana lazima utoke uende mkoa mwingine, uende ADEM. Hata hizi tunazokutana ni semina. Makongamano, warsha, mikutano kama hii ni semina. Kwa hiyo tunapofika kwenye hii mikutano kama hii, hebu tujaribu kuzingatia yale tunayoelekezwa kwa sababu ni sehemu ya mafunzo ya kazi yetu. Kuna mtu aliyesema swala la tozo. Jamani, tozo kwa shule binafsi lipunguzwe. Hili swala nafikiri likishaongelewa sana na TRA, si aliko kwenye mamlaka yangu, naomba nisiliongee. Lakini fedha za nauli nimeshalizungumzia. Gharama za ujenzi zipitiwe upya, nafikiri hili litolewa Mheshimiwa Waziri pia alilizungumza na tumelipokea. Sasa tumeshaanza mchakato wa kuzipitia. Swala la fedha elimu msingi kutolewa bila zitoke mapema. Jamani, kwani huwa zinachelewa kwa muda gani? Naomba mwalimu mmoja aniambie. Huwa zinachelewa kwa muda gani katika mwezi? Ongea tu, simama uongee. Ile elimu msingi kwa kila mwezi inachelewa kwa muda gani kutolewa? Tunaipokea baada ya siku ngapi kuanzia mwisho wa mwezi? Naomba tunijibu. Ya mwezi wa 11 nasikia imetoka jana tarehe 16. Kidogo ilitushtua. Asante. Kwa hiyo ni mwezi huu tu kumbe mmoja. Hebu tuwe wavumilivu jamani. Wakati mwingine yani hata wewe baba au mama ukiwa nyumbani, kuna wakati ambao unazidiwa kidogo, si ndio na kuna mambo mengi jamani. Kumbe na kutoka imeshatoka, nashukuru. Basi hilo sio swali tena. Mimi naamini kabisa utaratibu umeshapangwa wa jinsi ya kutoa hizi posho, na kama unavyosema kati ya tarehe 1 na 5 ni kawaida. Sasa inapochelewa kidogo nafikiri kunakuwa na wenzetu wa Wizara ya Fedha wanakuwa wamepata changamoto kidogo, lakini utaratibu ni ule ule, kwa hiyo tuwe wavumilivu. Masuala ya ujenzi, wale wote walioomba mabweni, kuongeza madarasa, kufanyia ukarabati tumeyapokea na tutaendelea kuyafanyia kazi kadri upatikanaji wa fedha utakapopatikana. Lakini pia naomba niseme tu kwamba ukarabati pia ni swala la halmashauri. Halmashauri zetu zinapaswa ukarabati majengo yetu ya shule. Pale inapotokea kwamba labda ukarabati ni mkubwa sana, ndipo ambapo kama wizara watu tunaingilia, lakini pia na sisi mpaka tunapopata fedha. Unakuta mara nyingi tunatumia hizi fedha za miradi kwa ajili ya kufanya ukarabati na ujenzi. Wizara atoe mwongozo wa masomo ya ziada. Jamani, mwongozo umetolewa. Ndio maana jana niliuliza nani ana nyaraka, nani ana miongozo. Tukisoma nyaraka zile zinatuelekeza kila kitu. Sitakwambia kuna waraka bahati mbaya nimeusahau, lakini unahusiana na wingi wa masomo na idadi ya vipindi darasani. Tafuta huo waraka, unakuelekeza nini cha kufanya. Ujenzi wa ofisi, hii kazi imeanza kufanyika, nafikiri wote tunalielewa. Ni kwamba sasa hivi tunachofanya tunapojenga yale madarasa mawili, tunapoleta fedha za ujenzi wa madarasa, tunahimiza tujenge na ofisi. Kwa hiyo tunaendelea kadri fedha zinavyopatikana tutajenga, lakini tukienda kwa mtindo huu naamini kwamba tutapunguza sana hii changamoto ya ofisi. Vifaa vya maabara imezungumziwa na mwingine amesema vifaa vinatolewa kwa upendeleo. Hapana. Tulifanya sensa ya mahitaji ya vifaa vyote vya maabara, shule ambazo zina maabara na mahitaji ni nini. Bahati mbaya jamani, si mnajua serikali mnafanya sensa leo, lakini ile actual inaweza ikatoka baada ya miaka miwili na kuendelea. Kwa hiyo hii sensa, hivi vifaa vilivyogawiwa kwenye shule zetu ni kwamba tayari zile shule zilizokuwa kwenye mpango, lakini tunaendelea kufanya hivyo ili kuweza sasa pale kwenye eneo ambalo tunaona kwamba hakuna vifaa basi tutapeleka, lakini hatufanyi upendeleo kwa sababu kwanza sisi hatuzijui hizo shule.
Kwa hiyo tunachokifanya, na zile sio kwamba kwenye halmashauri, zile shule zinakuja majina yale yametoka wizarani moja kwa moja. Ni ile baada ya kufanyiwa ile sensa kipindi kile tukagundua wapi kuna upungufu ndipo vilipopelekwa. Lakini hebu walimu wenzangu mnisaidie, hasa wale masomo ya sayansi. Hivyo tunaweza kupeleka vifaa vya maabara na kemikali kwenye shule ambayo haina maabara. Tunaenda kuvihifadhi vipi? Kwa hiyo tukubali tu kwamba tutapeleka kwa sasa, kwa kuanzia tutapeleka kwenye shule ambazo hazina maabara, lakini tukifanya utaratibu kupitia mradi wa Sekwe tutajenga maabara angalau moja kwa kila shule ambayo haina maabara. Kwa hiyo hilo liko kwenye mpango. Tunaamini tukikamilisha hilo tutaleta na vifaa vyake. Kwa hiyo tujiandae, shule ambazo hazina maabara angalau tuwe na maabara moja katika shule. Tumeiweka kwenye bajeti yetu hiyo. Fedha za udhibiti zikatwe kwenye fidia ya ada. Hiyo ndio linafanyika. Waraka namba 3 wa mwaka 2016, ule mwongozo wa utekelezaji wa waraka wa elimu msingi bila malipo umeelekeza vizuri tu, na hizo fedha zinatolewa huko. Jamani, mimi nilisema toka jana kwamba swala la usimamizi tutaendelea kulifanya. Swala la usimamizi wa majengo ya shule tutaendelea kulifanya, kwa sababu shuleni, wakuu wa shule hatusimamii taaluma tu. Tunasimamia majengo ambayo wanafunzi wanakaa. Hivyo unaweza ukaacha kweli ukasema mimi nasimamia taaluma alafu jengo la darasa halijakaa vizuri. Kutakuwa na taaluma inayoendelea hapo. Kwa hiyo ile jukumu tusilikwepe, ni jukumu letu, tutaendelea kulifanya. Kuna mwalimu aliuliza, je, ni sawa kwa mtumishi aliyedumu kituo kimoja kwa miaka 10 kuambiwa aombe uhamisho? Hapana, hiyo naomba niseme sio sawa. Ni kwamba taratibu za uhamisho zinafahamika, na kwa hiyo mwalimu ambaye amekaa zaidi ya miaka 5 anapaswa kulipwa pesa za uhamisho. Otherwise labda kuwe na tatizo. Kama hakuna tatizo, ikikutokea hivyo mtumishi, naomba wasiliana na maafisa utumishi katika halmashauri yako ili muone jinsi gani linafanyika. Mengine naomba niseme kwamba tumeyapokea kama ambavyo nilisema tangu mwanzoni. Niliona tu niyatolee ufafanuzi hayo machache ambayo yamejitokeza na yamejitokeza mara nyingi. Walimu wenzangu, naomba niwashukuru sana kwa usikivu wenu tangu siku ya kwanza mpaka leo tunapomaliza. Lakini pia huenda nisipate nafasi ya kuongea baadaye. Niwatakie kila laheri tunaporudi katika vituo vyetu vya kazi, tukayafanye yale ambayo tumekabidhiwa. Vyeo mara zote ni dhamana. Unapokabidhiwa umeaminiwa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hamtakutuangusha. Kama ambavyo tumeendelea kuyafanya yaliyo mema tangu hapo tulipopewa nafasi zetu mpaka hii leo tunapokutana, basi tukaendelee kuyafanya hayo tutakaporudi kwenye vituo vyetu. Niwatakie safari njema, lakini pia niwatakie Christmas njema na mwaka mpya. Mungu atuwezesha kuvuka 2021 tufike 22 tukiwa salama. Asanteni sana. Makofi hayo hayatoshi, tumuongezee tena makofi mengine mengi kabisa. MC Ndimbo, nilikuwa nasikia wakati wa utambulisho wake madam kwamba ni naibu, kama sijakosea, naibu mkurugenzi. Naam. Iko sawa? Lakini kwa jinsi ambavyo anafanya presentation yake, kwanza ana hela kwa sababu anaongea taratibu. Yeyote anayeongea taratibu ana hela. Piga makofi mengi ya kutosha. Lakini wakuu wa shule hawa wamesema wanakuombea madam, ili utoke kwenye naibu hapo uwe mkurugenzi kamili. Anapokea baraka hizo, makofi mengi kabisa. Yes, twende brother. Asante sana. Kwa sasa naomba kwa idhini yako Mheshimiwa Rais nimkaribishe sasa Bwana Francis Gwankisa ambaye ni mwakilishi kutoka TSC aweze kuzungumza nasi. Karibu sana kaka Gwankisa. Anapokuja tumpe makofi ya kutosha, tumpe nguvu, tumpe joto. Yes. Walimu, habari za asubuhi. Walimu oye. Ana mko kimya kidogo. Mimi naitwa Francis Rafael Gwankisa, ni mwalimu, ni afisa utumishi mwandamizi, na saa hizi nimekuja hapa kumwakilisha katibu wa tume ya utumishi wa walimu, anaitwa Mwalimu Paulina Nkwama. Mara mwisho kikao mlichofanya Dodoma alihudhuria yeye mwenyewe na amenielekeza nilete salamu kwenu na kwamba anawapongeza na kuwashukuru
mnavyoshirikiana na Tume ya Utumishi wa Walimu ngazi ya wilaya, basi na katika shughuli mbalimbali katika sehemu zenu. Tume ya Utumishi wa Walimu imeanza miaka mingi iliyopita, lakini ikibadilika hatua kwa hatua. Tume ya Utumishi wa Walimu ilianza mwaka 1962 ikiitwa UTS, Unified Teaching Service. Kwa hiyo walimu wote ambao walikuwepo kabla ya uhuru na baada ya uhuru, basi walisajiliwa kwenye chombo hicho kikiwa chini ya Wizara ya Elimu. Mwaka 2000, kabla mwaka 2000, miaka ya 80 kuja 90, kukaonekana kwamba UTS inashindwa kufanya kazi yake vizuri kwa kuwa iko ndani ya wizara na baadhi ya viongozi ni wale ambao ni viongozi wa wizara ndio wanasimamia utumishi wa walimu. Na kwa idadi ya walimu kipindi hicho ilikuwa ni kubwa na saizi ni kubwa zaidi. Kwa hiyo chini ya tume ya Makweta ambayo ilifanya kazi mwishoni miaka ya 80, ikaja na pendekezo la kuanzisha tume ya utumishi wa walimu kama chombo huru. Kwa hiyo kimefanya kazi kuanzia miaka ya 89 90, ikiitwa Teachers Service Commission. Wengi ambao mko hapa nafikiri mtakuwa mlisajiliwa na UTS wachache, kwa sababu wengi ndio wanaendelea kustaafu, na wengi mliopo mtakuwa mmesajiliwa kipindi cha TSCD. Kwa hiyo TSC ilivyoenda ikaja mwaka 2002, serikali ilifanya restructuring na kuunganisha zilizokuwa tume kadhaa, ikiwepo TUMITA, tume ajiri, ambayo tume ya utumishi wa walimu na idara zingine, kuunda tume ya utumishi wa umma. PSRP kama tunakumbuka ilifanya zoezi hilo kipindi cha Rais Mkapa. Tume ya utumishi wa umma ambayo TSD kiwa department, wengi tumesajiliwa kwenye kipindi hicho, ambayo nayo ilifanya kazi kwa miaka karibu 10 mpaka mwaka 2015 kuja 16 yakafanyika mabadiliko tena kuiondoa iliyokuwa TSD kuunda TSC nyingine, sio ile ya zamani, TSC nyingine, ambayo hiyo TSC sheria ya tume ya utumishi wa walimu ilisainiwa na Rais Kikwete mstaafu, lakini kanuni na taratibu za uendeshaji zikasainiwa na Rais hayati Magufuli, na kuelekeza tume iwe na makao makuu yake Dodoma. Kabla serikali haijahamia Dodoma, TSC ilikuwa ni ya pili baada ya TAMISEMI. TSC tukawa wa pili sisi kwenda Dodoma, na baada ya hapo ndio maelekezo yakatolewa wote kusogea Dodoma. Kwa hiyo tume ya utumishi wa walimu ya sasa inashughulika na walimu wa shule za msingi na sekondari walioko darasani. Walimu wa shule za msingi na sekondari walioko darasani. Mratibu elimu kata au afisa elimu kata sio sehemu ya mamlaka ya TSC. Wale watendaji walioko na DO pale wilayani sio sehemu ya TSC, lakini wakuu wa shule ni sehemu ya TSC. Sasa leo kwa vile si kupewa muda au hatukupewa mada na sisi, basi niseme tu kidogo nafasi ya mkuu wa shule katika tume ya utumishi wa walimu. Kifungu au kanuni ya 12, kanuni ndogo ya 3, inamtaja mkuu wa shule kama mamlaka ya nidhamu ngazi ya shule. Baada ya mkuu wa shule inafuata kamati ya ajira na nidhamu ya wilaya, na baada ya wilaya inafuata tume yenyewe, manake tume ya utumishi wa walimu ngazi ya taifa, ambayo ni sehemu ya rufaa. Kwa hiyo nafasi ya wakuu wa shule katika kutekeleza majukumu yenu, basi mnaelekezwa kusimamia utendaji kazi wa walimu, maisha yao kuanzia wanapoingia kwenye utumishi wa umma kwa maana ya kuajiriwa mpaka wanapoondoka kwenye utumishi wa umma.
tunaita kuhitimisha utumishi. Kwa hiyo kuna kuhitimisha kwa kufariki, kustaafu, kuacha kazi, kufukuzwa kazi na vitu vingine ambavyo vitakuondoa kwenye utumishi wa umma. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wakuu wa shule basi tunapaswa kujielimisha vizuri juu ya nafasi yetu kama mamlaka ya nidhamu. Lakini sio mamlaka ya nidhamu. Sisi tunaita kama nyie ni walezi, ni viongozi mnaosimamia walimu walio nyuma yenu. Hatutegemei kuona shule fulani inakuwa na walimu watoro, inakuwa na walimu walevi, inakuwa na walimu basi wanaotembea na wanafunzi. Mnakumbuka waziri hapa alinipiga swali la chap chap hapa, nikampa taarifa ambayo halfway ilikuwa ni ya robo. Sasa taarifa kamili kwa kipindi cha Julai 2020 mpaka Septemba 2021 tuna kesi za mahusiano za mapenzi na kati ya walimu na wanafunzi 241. 241, na humo ndani ni mchanganyiko, wamo wakuu wa shule, wamo walimu wa kawaida. Mwalimu wa Mburu alisema pale mbele pale kwamba basi anafanya vizuri, lakini akikengeuka kidogo basi anavamiwa. Ni jukumu lenu nyie kama wakuu wa shule kutengeneza mazingira mazuri ya walimu wajisikie wako nyumbani kabla hawajapiga hatua yoyote kwenda kwa mkurugenzi, kwenda kwa DO au kwenda tume ya utumishi wa walimu. Tunategemea kila jambo liishie sehemu ya shule. Mwalimu mwenye tabia mbaya, mkuu wa shule ndio mamlaka ya nidhamu, na ataomba ushauri tu kwa SMT au ataomba ushauri kwa kamati ya nidhamu, lakini yeye ndio mamlaka ya mwisho. Yeye ndio atatoa barua ya onyo, yeye ndio atatoa barua ya karipio, yeye ndio atamwelekeza mwalimu kulipa gharama za kitu alichoharibu katika eneo la shule. Kwa hiyo tunategemea kama shule yako inaongoza kwa kuwa na idadi ya walimu watoro, maana yake utakuwa wewe ndio mtoro. Au kama shule yako itakuwa na idadi kubwa ya walevi, maana yake wewe ndio utakutem kama mlevi. Kwa hiyo tunategemea nyie mtusaidie kuifanya tume isiwe na mambo mengi ya kufanya zaidi, tuje kufanya capacity building badala ya kukaa vikao vya kufukuza kazi walimu, badala ya kukaa vikao vya kuhangaika na nidhamu mbaya ya walimu. Juzi tumeleta walimu kupitia TAMISEMI pamoja na tume, walimu zaidi ya 6949. Sina uhakika kama wote wako vituoni, na sijui kama mmewapokea vile inavyopaswa kupokelewa. Pamoja kwamba nafasi TAMISEMI na nafasi yake, mkurugenzi na nafasi yake, na tume na nafasi yake. Tunategemea hao walimu kuanzia mwezi wa 6 tunaelekea Disemba saa hizi, hao walimu watakuwa kwenye hatua ya kuthibitishwa kazini, na mwenye jukumu la kusema huyu mwalimu anafaa kuwa mwalimu ni wewe, kwa maana ya kutoa taarifa sahihi juu ya utendaji kazi wake, nidhamu yake na jinsi anavyohusiana na jamii. Kama taarifa yako itakuja ovyo, maana yake tutamthibitisha mwalimu ambaye sio mwalimu. Kwa hiyo wakuu wa shule mna jukumu kubwa sana la kuwasimamia wenzenu, lakini wakati huo kuona mambo mengine yote yaliyoelekezwa hapa kutoka TAMISEMI na watoa mada wengine yanafanyika kwenye shule zenu. Naegemea zaidi kwenye watumishi wa umma, lakini hata sekta binafsi bado mna jukumu hilo hilo. Kama hutaweza kuwa contain walimu wako vizuri, malalamiko yao ukayajua na ukayatafutia majibu, bado hata shule ya binafsi nayo inaweza kukolapse. Mimi nimefanya kazi shule za binafsi kati ya mwaka 95 mpaka 2002, najua mazonge yake na raha yake. Lakini sehemu kubwa mkuu wa shule ndio anafanya shule ya binafsi kufanya kazi, acha meneja, acha wengine. Lakini kwa shule za serikali mkuu wa shule ndio ambaye anaipa nafasi serikali kuona mambo yanaenda, pamoja na uchache wa walimu, pamoja na uchache wa vifaa, lakini tunaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa niaba ya katibu wa tume, na next time ni muombe rais pamoja na secretariat basi kuona uwezekano wa kuwa na mada ambayo inawapa nafasi tume ya utumishi wa walimu, basi nao kueleza ni namna gani tunaenda. Nimekaa siku zote 3 hapa nikifuatilia mada, kuna mambo mnayasema lakini hamumalizi. Utumishi wenu ni muhimu zaidi kuliko inawezekana majengo, kuliko viti, kuliko magari na pikipiki. Utumishi wenu.
Kuna watu hapa wanaelekea kustaafu, lakini hana barua ya ajira, hana barua ya kuthibitishwa. Kuna mtu hapa amesoma mpaka masters, anaelekea PhD, lakini hajui baada ya masters anatakiwa aombe kitu gani kwenye utumishi wake. Kuna mtu anaenda kusoma, hajui hicho atakisoma baada ya kugraduate, mwisho tunamwambia hiyo bwana degree uliyosoma tunakushukuru sana, lakini kwenye muundo haitambuliki. Kwa hiyo haya yote tunatokea tuifundishane. Nyewe wakuu wa shule mkiyafahamu, mtawaambia walimu, bwana kabla ya kwenda kusoma hakikisha una barua ya ruhusa ndio uende. Tunapoteza walimu wengi wazuri. Ruhusa upate mkononi ndio uondoke. Na kama unaomba barua ya likizo bila malipo, haitolewi na mkurugenzi, inatolewa na management ya utumishi wa umma na utawala bora. Katibu mkuu ndio anayetoa barua ya likizo bila malipo. Kwa hiyo walimu wengi wameondoka kwa sababu ya kutokuzingatia taratibu. Tunataka walimu wasome, na ikiwezekana msome kwenye karia zenu, muende moja kwa moja kwenye ualimu, itapendeza sana. Sawa, sisi wengine tulichepuka, lakini kipindi hicho inawezekana taratibu zilikuwa hivyo. Kwa hiyo niwaombe wakuu wa shule muwasisitize walimu kufanya kazi kwa bidii, kufuata taratibu, kujaza opras, kujaza maandalio ya masomo. Kila kitu kiandaliwe kwa umakini, ndio ambacho kitafanya utumishi wako ukue. Mmeteuliwa nyie kwa sababu mlifanya kitu fulani. Mmeteuliwa nyie kwa sababu mlionyesha mnaweza. Sasa wajengeni na wengine huku nyuma. Wanasema kiongozi aliyeko madarakani kama hakuandaa wa kumfuatia, manaka akiondoka yeye na kila kitu kimeondoka. Tunaomba shule zenu ziendelee kuwa hivyo zilivyo vizuri, kwa sababu mmewajenga academic master, mmewajenga wakuu wa shule, makamu wakuu wa shule, lakini na walimu wanajisikia ni mahali salama sehemu ya shule. Basi mimi nimalizie tu kwa kusema na watakia, kama alivyosema mkurugenzi wangu pale, basi niwatakie mkutano mwema kwa kumalizia, lakini pia safari njema mtakaporudi. Nimefurahi kuwaona classmate wangu na walimu wengine ambao tulifanya nao kazi, ambao tayari ni wakuu wa shule. Basi nawapongeza, nafikiri moto wetu ule ule tuliofanya kwenye shule zile mpeleke kwenye shule hizo zingine. Asanteni sana na washukuruni sana. Asante, makofi mengi kabisa. Inapendeza. Ndugu wakuu wa shule, nitoe ufafanuzi wa mambo mawili muhimu kabisa. La kwanza, naambiwa kwamba kuna mkuu wa shule mpaka sasa hajasaini mahudhurio ya siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Alafu analalamika kwenye grupu. Ndugu wakuu wa shule, tumepewa kibali na TAMISEMI. Na TAMISEMI wanataka kujua wangapi tumehudhuria kwenye huu mkutano. Sasa kama mpaka leo haujasaini siku zote, napata shida kidogo. Lakini pia mahudhurio hayo wanayapitisha watu wanaitwa zone representative. Sasa kama wewe mkuu wa shule humfahamu zone representative wako na hata hutaki kumuulizia, tufanyeje sasa? Tukuandikie barua ya maelezo Ni hatari. Kwa niombe zone representative mliopo humu ndani, naomba msimame. Ni muhimu kabisa mliopo ndani. Zone representative tafadhali, mliopo ndani naomba msimame. Na niombe kwa kadri inavyowezekana tuwasaidie, ndio utumishi. Tuwasaidie hawa walimu ambao mpaka sasa hawajapata jambo hilo. Na ukiona watu wanazunguka na fomu, si unamshtua tu. Yaani iwe hekima hiyo. Ukimwona mtu anazunguka na fomu, muulize tu, yeye huyo zono anamjua zono wako wa mahali pengine. Itakuwa vema kupata mahudhurio hayo. Lakini la pili, kuna karatasi za michango zinaendelea kupita. Hao wanaopita pia wana karatasi za michango zile za lambilambi. Kwa niombe pia na sisi ambao ukimwona kiongozi anapita mshtue tu ili uweze kushiriki katika jambo hilo. Hatutaweza kufanya baadaye kwa sababu baadaye tutakuwa na mgeni rasmi ambaye kiprotoko watu watahitajika kutulia katika viti vyao. Hawataruhusiwa kuwa wanatembea tembea kama sasa. Kwa niombe zoezi hilo tulifanye, maana tuna masaa mawili tu mpaka saa 7 tutakapoenda ku break tuwe tumemaliza zoezi hilo. La mwisho, kuna lile jambo tu dogo tulitoa kuhusiana na WHO. Na mtu mmoja kaniandikia message hapa anasema hujawatendea haki maasista na mapadre. Nikamwambia pole sana, hata sheria inapotungwa, sheria huwa inawaondoa watu fulani muhimu kabisa. Mapadre na masista
wao wana wito maalum. Kwa sheria hiyo ya WHO haiwahusu kabisa. Nimeomba kutoa maelekezo hayo ili angalau ufafanuzi huo ukae sawa sawa. MC? Ya, nikushukuru sana kwa ufafanuzi huo. Kuna mtaalamu mmoja wa uongozi anaitwa Dr. John Maxwell. Yes. Katika kitabu chake cha Laws of Leadership, law namba 2 nasema law of the lead. Lead ni kizibo hiki cha chupa hivi. Pale anazungumzia kwamba ukiwa kama kiongozi, there's no way wale unaowaongoza wakawa bora kuliko wewe unavyojua. Yaani tukiona kuna shida pale unapoongoza, tunajua yale ni matokeo ya uwezo wako wa kufahamu. Kwa hiyo ukitaka kuboresha kile unachokifanya, unaboresha kwanza ufahamu wako ili usogee mbele. Na ndio tunapopata maana kwa nini tunakuja kwenye semina na vitu vya kujiongeza ili tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo na uhakika walimu wote, wakuu wote ambao wameshiriki katika hili, ukitoka hapa watakuwa bora zaidi kuweza kuongoza vyema katika maeneo yao. Naomba tumpigie makofi tena kiongozi kutoka TSC. Yes. Maelekezo mazuri na miongozo yake. Tutoe nafasi basi angalau kwa maswali mawili kwa TSC ili tuweze sasa kusonga mbele. Karibuni sana wajumbe na washiriki wa mkutano kwa ajili ya chochote ambacho unafikiri unastahili kukifahamu kutoka Tume ya Utumishi wa Umma. Karibu sana. Naona mkono pale nyuma kabisa. Naomba usimame ili akuone. Yes. Safi kabisa. Baada ya hapo kuna mama hapa naona na mkono. Naomba mtu mwenye mic amtembelee pia mama ili kufukuzana na muda. Akimaliza brother pale atafuata sister pale. Asante. Yes. Mimi naitwa Juma Athmani Kihamaya, ni mkuu wa shule ya sekondari Mwanima ipo mkoani Shinyanga, wilaya ya Kishapu. Ndugu TSC, nilikuwa na mambo machache ambayo sijui kama nitakuwa niko ndani ama niko nje. Kinachoonekana TSC ina ufungamano zaidi na utumishi ndani ya halmashauri katika kuwafanya watu wapate promotion ama wawadhibie riziki zao. Na ikitokea hivyo, basi huyo mwalimu akirudi pale shuleni anakuwa yeye, ili wazidi kumbana zaidi, wanampa huu kuu au wa sekondari ama wa msingi, huku akiwa amezulumiwa madaraja yake na kupuruzika kwake. Wakuu wengi hapa ni wahanga. Hata haya madaraja ambayo yamepandishwa juzi, wengi wameachwa mwaka 2015 wamepewa barua za madaraja, lakini wengi wetu tumeachwa zile barua, tumwambiwa nyinyi tukapandishwa mwaka 2018. Mpaka leo sisi wengi wakuu ni wahanga, lakini miaka inazidi kupromoka. Mtu utokea 2008 umeajiriwa mpaka leo na uko D tu. Sasa mkurugenzi yupo hapo, TSC yupo hapo. Kuna nini kule katika halmashauri kama nyinyi ndio watumishi wa umma na hii sakateke ilipo? Wengi wamepanda, lakini tuliobaki ni viongozi. Tumepewa huu kuu ili kama tusilalamike, kwa sababu sisi ni viongozi, lakini kwa kweli tunadhulumika. Naomba kuwasilisha. Asante. Nimeona mkono pale kwa mama. Mama simama kabisa. Tulipokuwa tunasoma shule ya msingi zamani, kulikuwa na kitu kinaitwa mseleleko. Yaani ikatokea kwa changamoto yoyote umechelewa kupanda madaraja, basi unapigwa dabo. Sijui kama safari hii ipo hiyo. Karibu mama. Asante MC, asante Rais wa TAHOSA na viongozi wengine pamoja na viongozi kutoka TAMISEMI. Mimi naomba kwa swala la madaraja, unakuta pengine kulichelewesha na tuko karibu kuritaya. Tufikiriwe, kwa sababu unakuta mtu amekaa miaka 6 mpaka 8 kwenye daraja moja. Na mimi naamini operasi inafanya kazi. Na kama tulikuwa tufanye kazi, tusingechaguliwa kuwa wakuu wa shule. Kwa hiyo tukiomba vile vibali maalum, tufikiriwe, kwa sababu hatukutaka tubakizwe nyuma. Niombi, naamini mtatushughulikia. Nikiwa mmoja wapo, nimecheleweshwa kiasi na mimi ninatarajia kustaafu karibuni, Mungu akinijalia. Asante. Kabla hujaketi unaweza kujitambulisha tafadhali? Naitwa Mwalimu Elizabeth J. Abdalla, mkuu wa shule Ashira Sekondari Moshi DC. Asante. Wow. Kazi kweli kweli. Atajibu kiongozi anachohofu kwamba anaelekea kustaafu. Sasa ni hatari. Basi kwa mawili hayo au tunaongeza nyingine?
Karibu kiongozi uweze kurespond. Karibu. Asanteni. Mimi niko nafikiri binatoa salamu, kumbe nakaribisha maswali. Hoja ya mwalimu Juma Athmani ya promotion. Sasa lingekuwa ni darasa, yani tungeanza mwanzo liwe ni darasa zuri, hata nyie mkirudi kwenda mashuleni kwenu mkawaelekeze walimu flow ya utumishi na endaje. Sasa nianze na utangulizi alafu nitakuja kujibu. Utumishi wa walimu umepitia vipindi tofauti tofauti. Tulikuwa na muundo wa utumishi wa mwaka 2002 ambao ulikuwa unatuita, walikuwepo walimu wa daraja A, walikuwepo maafisa elimu wasaidizi na walikuwepo maafisa elimu. Mwaka 2014 hayo majina yote yakaondoka, tukabaki na jina moja tu la mwalimu. Kwa hiyo tuna mwalimu daraja A, tuna mwalimu daraja B na tuna mwalimu daraja C. Lakini muundo wa utumishi ule wa mwaka 2002 kwa mwalimu wa grade A alikuwa akifanya kazi miaka 12 mpaka 15, anakuwa amefikia ukomo wa kupanda vyeo, maana anakuwa ni mwalimu mwandamizi. Kwa hiyo atakula mshahara wa ualimu mwandamizi mpaka na staafu. Kwa hiyo walimu wale wa grade A walikuwa wanaendelea na mshahara wa E kwa zaidi ya miaka 20 au 22 mpaka na staafu. Na walimu wa diploma nao walikuwa naishia mshahara wa F. Walikuwa wanapata kati ya miaka 15 mpaka 18, anakuwa amefika ukomo na aniendelea kupata mshahara wa F mpaka na staafu. Na walimu wa shahada walikuwa naishia mshahara wa H. Kwa hiyo akifika H miaka hiyo kati ya 17 mpaka 18 anaendelea kuwa H mpaka na staafu. Kwa hiyo hata ulikuwa ukiteuliwa ukifanya nini bado unabaki na mshahara ule binafsi. Mwaka 2014 serikali ilikuja na muundo wa utumishi ambao ulifuta majina ya mwalimu, afisa elimu na afisa elimu msaidizi na afisa elimu na kubakiza jina moja la mwalimu. Kwa hiyo tuna mwalimu daraja la 3A ambaye ni mwalimu wa grade A, na tuna mwalimu daraja la 3B ambaye ni mwalimu wa diploma, na tuna mwalimu daraja la 3C mwalimu wa degree. Hivyo ni vyeo vya kuingilia, na cheo cha mwisho kinaishia na mwalimu mkuu daraja la kwanza A, B na C. Na mishahara imebadilika kutoka E imeenda G, na imetoka F imeenda H, na imetoka H imeenda I. Kwa hiyo wale wa shahada wameongezewa mshahara mmoja, lakini wa diploma wameongezewa miwili na grade A wameongezewa miwili. Kwa hiyo mwaka 2014 kulitolewa maelekezo ambayo yaliwataka viongozi basi wanaosimamia utumishi wa walimu kuwatambua walimu wote waliofika ukomo kabla ya mwaka 2014, ambao sasa walitakiwa wapande vyeo kwenye bajeti ya 14, 15 na ingeendelea 15, 16. Kwa hiyo wale walikuwa wamefika ukomo mwaka 2009 nafikiri kuanzia 2002 walikuwa wachache sana, 2, 3, 4, lakini kuanzia 2004 ndio tuliwapata wengi. Walitakiwa wapandishe vyeo kwenda mshahara wa F. Kwa hiyo mwalimu anayesema nimecheleweshwa kupanda cheo, mimi swali ambalo namuuliza, mara mwisho ulipanda lini? Akinitajia chini ya mwaka 2014 naanza kuhesabu mimi kuanzia 14, kwa sababu kabla ya 14 maana yake alikuwa kwenye cheo stahili kwa wale waliofika ukomo. Lakini wale ambao walikuwa ni cheo cha pili, cha tatu, hao sasa ndio tunajadiliana sasa alikuwa wapi. Sasa kilichochelewesha kupanda vyeo kwa baadhi ya walimu ilikuwa moja ni kuhama vituo, lakini vingine ni kwenda masomoni. Kwa hiyo bajeti A alikokuwa anafikiriwa kupanda cheo hakuwekwa, na bajeti B alikoenda hakuwekwa kwa sababu alikuwa kwenye transition.
lakini hilo limerekebika sasa hivi kwa sababu tunatumia Central Pay System na ni mfumo mmoja tu HCMS ambao unabeba taarifa zote za walimu. Kwa hiyo Mwalimu Juma Athmani ambaye anasema amecheleweshwa kupanda cheo, sasa ningemuuliza maswali binafsi. Sasa nafikiri tutaonana, ni tukimaliza kikao aje anione ili turekebishe hii taarifa yake, lakini kwa maelezo haya niliyotangulia kuyasema ndio ambayo yanasema anastahili nini. Lakini mwaka 2009 kulitolewa waraka ambao ulitafsiri utumishi wa walimu na kuelezea mwalimu akienda masomoni anatakiwa afanye nini. Ule waraka wa 2009 ulisema ukienda kusoma, utakaporudi, ulikuwa mwalimu wa grade A umeenda kusoma diploma, maana yake unapaswa urudi kwenye entry point ya cheo cha mwalimu wa diploma. Ukapigiwa kelele, marekebisho yakatolewa ambayo ukasema sasa badala ya kurudi kwenye entry point, saa hizi utaenda horizontal. Kwa hiyo pale ulipo kwenye mshahara wako ulionao, tutakubadilisha kukupeleka kwenye mshahara huo huo lakini kwenye kada ya pili. Sasa kwa utaratibu wa utumishi, mtumishi anapaswa kusoma kati ya miaka 3 mpaka 10. 15 basi umejitahidi, lakini kati ya miaka 3 mpaka 10 hapa ndio jitahidi kwenda kusoma. Ukienda kusoma baada ya miaka 10 itakuletea shida kidogo. Kwa hiyo tunategemea katika umri huu wakati ndio ambao walimu waanze kuomba kwenda kusoma na mipango mingine. Kwanza familia sio kubwa, majukumu sio mengi. Ukianza kusoma na miaka 15 tayari una wajukuu na watoto wengi na nini, itakuletea shida. Lakini ukirudi ofisini, tukikubadilishia muundo, sheria inasema au ule utaratibu unasema unatakiwa kukitumikia hicho cheo ulichobadilishiwa si chini ya miaka 2 mitatu. Kwa hiyo tukikubadilishia cheo leo, maana yake count 3 years to come ndio utatakiwa kupanda cheo. Sasa kutokana na hayo maelezo, kuna walimu wameficha vyeti vyao. Anatoka kusoma, anafika kituoni, kile cheti anakikalia. Lakini inakupunguzia pia credit kwa sababu tunataka mkuu wa shule. Wewe una degree, hatuwezi kuijua kwa sababu huja display. Una masters, huja display. Pamoja masters ni incremental. Kwa hiyo juzi hapa mwezi Oktoba, serikali ikatoa maelekezo walimu wote waliojiendeleza wabadilishiwe muundo na wawasilishe vyeti vyao. Wengi wamefanya zoezi hilo, lakini bado tunapokea malalamiko, kuna baadhi hawajawasilisha. Kwa hiyo baada ya hapo itawaletea shida tu huko mbele ya safari, kwa sababu kama serikali imetoa grace period ya mwezi mmoja, wote mwe mabadilisha miundo ili kutoa nafasi ya serikali kuteua au kuwapanga watu kwa utaratibu wa elimu yao, wewe bado unatambulika kwa grade ambayo sio, manake italeta shida. Kwa hiyo niwaombe basi wakuu wa shule muende mkawaambie walimu wote waliojiendeleza wawasilishe vyeti kwa ajili ya kubadilishiwa miundo yao ya utumishi. Kwa hiyo promotion kuanzia mwaka 2015, bajeti ya 14 15 15 16 mpaka 17 18 hatukuwa na promotion hapa kutokana na sababu ambazo nafikiri wote tunazifahamu. Lakini Novemba 17 kuna walimu ambao walibakia kwenye promotion ya 14 15 waliruhusiwa kupanda vyeo. Lakini maelezo yalisema awe kwenye mfumo au amepata mshahara mmoja na ukanyang'anywa, hao walipaswa wapande cheo. Ikaja tena mwezi wa nafikiri ni Mei 2018 walipandishwa vyeo tena ambao walikuwa wamebakia kwenye bajeti ile ya 14 15 na 16 wakapanda vyeo, na 19 hivyo hivyo. Lakini bajeti ya 2021 tumepandisha vyeo makundi matatu. Bajeti ya 18, 19 na 20 wamepanda vyeo kwenye bajeti ya mwezi wa 6 ambayo promotions zilifanyika mwezi wa 6 na mwezi wa 7. Sasa hoja ya kucheleweshwa kupandishwa cheo. Cheo tunasema kimechelewa kupanda ikiwa ni zaidi ya miaka 6. Yaani ukichelewa count kutoka cheo ulichokipanda, kama ni 5 years maana iko within the range. Kuanzia 6 tayari wewe tunasema umechelewa, 7 umechelewa, 8 umechelewa. Sasa kama umecheleweshwa kupanda cheo, utaratibu unaopaswa kufanya, moja, kwa initiative yako kama mtumishi, lakini nyingine kwa maana ya mkurugenzi. Sasa wewe kama peke yako unataka kuomba kupandishwa cheo stahili,
si tunatumia neno mserereko, lakini hapana, si tutumie neno kupewa cheo stahili. Unapaswa kuandika barua kwa katibu mkuu management ya utumishi wa umma na utawala bora kupitia kwa mkurugenzi wako, ukiomba kupandishwa cheo stahili na ukieleza zile sababu vizuri, manake ulianza kazi lini, ulithibitishwa lini, ulipanda cheo lini, mara mwisho ilikuwa lini, na sasa hapa ni kwa nini unafikiri umecheleweshwa. Uweke kiambatisho cha barua ya ajira, barua ya kuthibitishwa na barua ya cheo cha mwisho. Ambatisha oprasi 3 ambazo zimesainiwa kamili. Kwa lile bando lile ukishalitengeneza, liwasilishe kwa mkurugenzi nakala 2 au utakavyoona wewe nakala 3, lakini ikiwezekana vizuri zaidi peleka nakala tume ya utumishi wa walimu kwenye wilaya yako husika. Sasa lile bando mkurugenzi atasaini sehemu yake, alafu baadaye itapelekwa management, wataipokea na wataipitia, na management wanajibu kwa wakati. Kama kweli unastahili watakujibu, na kama kuna kitu watahitaji basi watakwambia wasilisha kitu fulani, au mkurugenzi ataulizwa atoe maelezo kwa nini huyu mtumishi amechelewa. Atajieleza, na kama ni stahili yako utaletewa barua wewe pamoja na mkurugenzi kwamba huyu sasa apandishwe cheo kutoka hapo alipokuwa kwenye cheo hiki, na cheo chake kianze lini. Kwa hiyo mama wa Shira pale, mama Elizabeth, hilo zoezi ndio tunapaswa kufanya. Kwa hiyo onana na katibu wetu wa tume ya utumishi wa walimu Moshi ukiwa na nyaraka hizo kamili, na nitakupa namba yangu ili tuwasiliane sasa, ili tu fast track hilo jambo liende. Lakini management ya utumishi imewaelekeza wakurugenzi kwamba kawaida mwalimu aliyetumikia cheo kwa miaka 3 ambaye anakaribia kustaafu anapaswa kuombewa kibali cha kupanda cheo, kwa sababu bajeti ile ya mwaka wa 4 wengi inawakuta wakiwa wamestaafu. Na kwa nini wanaombewa mwaka wa 3? Sheria ya mafao ya jamii, hifadhi ya jamii, inasema hivi: ili mshahara wa mwisho utumike katika kukokotoa mafao yako, uwe umepata mshahara huo si chini ya miezi 6. Kwa hiyo kama utapandishwa cheo leo na utastaafu Februari, basi utakula mshahara tu ule, lakini cheo kile hakitahesabika kwenye mafao. Kwa hiyo ili upate mafao yanayofanana na cheo cha mwisho, kile cheo umekitumikia si chini ya miezi 6. Lakini nyongeza ya hilo, wote wakuu wa shule wenye miaka kuanzia 50 na kuendelea mpaka 60 na kasoro nusu, muende kwenye mifuko ya hifadhi kule mkaombe statement ya michango yenu, ili muone katika miezi 300 unayopaswa kuchangia au 400 unayopaswa kuchangia umechangia mingapi. Na kama kuna miezi haijachangiwa, basi fanya utaratibu wa kuwasiliana na mkurugenzi wako ili ipelekwe hiyo fedha, ambayo utapeleka hiyo fedha pamoja na tozo. Vinginevyo pensheni yako itachelewa kutolewa, kwa sababu PSSF watataka kwanza ulipe ile michango ambayo hujalipa pamoja na tozo, ili ndio walilize pensheni yako. Kwa hiyo kawaambieni walimu kwenye vikao vyenu, wale ambao wako katika umri wa miaka 55 mpaka 60, kuwa na taarifa sahihi juu ya michango yao. Na michango hiyo inapaswa ianze kuanzia mwaka 1999 mpaka tarehe ya leo, kwa sababu mifuko ya hifadhi imeanza kufanya kazi 1999, lakini operation ya kutoa subsidies imeanza 2004. Kwa hiyo niwaomba mfanye hilo. Nafikiri nimekamilisha maelezo haya. Zaidi niwape tovuti sasa ya ofisi yetu pamoja na email, ili kama kuna hoja yoyote mkiingia kule mtakuta miongozo na taratibu mbalimbali. Kwa hiyo tovuti ya Tume ya Utumishi wa Walimu ni www.tsc.go.tz. W3 hizo .tsc kwa herufi ndogo .go.tz. Hiyo ni tovuti ya tume. Huko utakuta maelezo na nyaraka na taarifa mbalimbali. Lakini kama unataka kuwasiliana moja kwa moja na sisi, basi utatumia email ya katibu wa tume ambayo inasomeka hivi: ni secretary
secretary@tsc.go.tz. Secretary kwa herufi ndogo ile ya Kiingereza, secretary@tsc.go.tz. Huko kama una hoja yoyote basi tutaipata na katibu atatuelekeza tukujibu na kuwasiliana na wewe. Niwaombe wakuu wa shule, bado kama nilivyosema, kuna haja mtupe na sisi muda tuje tuongee ili kuweka taratibu vizuri za utumishi wenu. Mama Elizabeth na Mwalimu Othman, basi nitawaomba tupate nafasi, au mchukue namba yangu tu ili tumalize mambo hapa. Namba yangu mimi ni 0716 54 22 29. 0716 54 22 29. Naitwa Francis Gwankisa, afisa utumishi, niko idara ya ajira, maadili na maendeleo ya walimu. Asante. Asante, tumpigie tena makofi mengi kabisa. Unajua anapotajwa maslahi watu wanakuwa na hamu kabisa. Yaani ungeondoka bila kutaja hiyo namba ya simu, watu wasingekuelewa kabisa. Wananitumia maswali mengi, lakini nafikiri hayo maswali sasa tumtumie moja kwa moja kiongozi na yeye ataweza kujibu. Lakini pia wakati wa mapumziko ukipata nafasi ya kuonana naye, ni vizuri ukaonana naye ili angalau ukashauri mawili matatu. So kama sasa hivi tunakwenda kwenye tehama, kwa nini tehama isitumike kwenye kupanda vyeo? Ikifika tu miaka mitatu jina lako linaenda F. G. Mambo ya tehama. Lakini wale wenye shida kidogo basi kuna kuwepo na ka option kakumzuia huyo mwenye shida. Ingekuwa tehama ingekuwa vipi hapo? Ingekuwa sawa twende. Yaani kama kuna kaukweli hivi ndani ya maelezo yako, nafikiri haya maswali yasingekuwepo hapa, si ndio Asante sana. Sasa MC Professor, yes, kama tuna maklasi monitor na maklasi monitors wa kuandika, wapiga kelele na wanaozunguka, ndio wakati huu sasa. Yes. Nilikuwa ninaomba ule utulivu sasa tuweze kuwa nao, kwa sababu tunamrudishia mwenyekiti kikao chake. Yes. Ili sasa yale tulionayo tuweze kuyazungumza kikwetu ili tunasema sasa. Asante sana. Kwa hiyo wajumbe wa mkutano mkuu, Mheshimiwa Rais sasa anambadilisha na cheo chake, tamuita Mheshimiwa mwenyekiti wa kikao. Na Mheshimiwa mwenyekiti, basi naomba nirudishe kikao chako mezani ili tuende sasa. Tuna kama masaa mawili hivi nafikiri ya kuweza kuzungumza yale ya kwetu katika kikao hiki, mkutano huu wa 16 wa TAHOSA hapa jiji la Dar es Salaam. Karibu sana Mheshimiwa mwenyekiti, Mwalimu Frank Mahenge. This is your time. Naona wakati wa ujana niliambiwa kwamba ukiona watu wawili, mmoja mwenye anayevaa miwani na mwingine mwenye upara, hao watu wana sifa ya kuwa na akili nyingi. Sasa nikimwangalia Mheshimiwa mwenyekiti ambaye ni rais wetu ana upara kama wa kwangu, kwa hiyo ni ishara kabisa una hekima nyingi, utatupitisha kujadili mambo yetu ya TAHOSA kwa haraka kidogo ili tuwai chakula na hatimaye tuingie kwenye nani. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa mwenyekiti wetu, rais wetu namna hiyo. Karibu. Thank you. Honorable Vice President, TAHOSA Secretary, Mr. Kahatano, our Assistant Secretary, members or delegates to this 16th Annual General Meeting. Good morning. We have spent some 2 days having seminar. Of course, it was more workshop than a meeting. And the actual one may ask, why that? It's TAHOSA meeting while bringing all those government officials here. Of course, that's in accord to the TAHOSA constitution, that we must, this TAHOSA provides a forum for government officials to talk to heads of school from all over the country under the same roof. So it's not a breach of our constitution. Rather, it is added value to our meeting. I believe
that what we have got within these 2 days are the things we need. We have been empowered in several ways. There are things one could have spent more money to meet those officials, but within 2 days we have got several from both ministries, different departments, but again, we had some services for our health. As we end the seminar, we have just received the things we really need. Our utumishi, especially for those who are going to retire soon. But even for those who have got long time to stay for promotion and something like that, there are things we need. So I think those who are wise enough are happy with our meeting. We have very, very short time to finish our meeting, and therefore may I read the agenda to go through within this less than 2 hours we are having. First is opening. I've done it already. Second, we're going to read the minutes from the previous meeting. Then we shall go through consolidated report, financial report, which will include the budget for the next year, 2022. Of course, the financial report is for the year for the previous year. That was 2020. Of course, we need to have conference resolutions, but if you allow me, can we take this to, during the closing, before the guest of honor, you can read the resolutions too. How do we take this? Can we shout on this? Is it yes or no? Thank you. So I take the yes, although it is one. But it will give the guest of honor something to say on our meeting. Otherwise, my colleagues, without wasting time, may I allow our secretary to go through the minutes, believing that we all have the copy of this document, and again, I believe that we all passed through the document. Mr. Secretary, please continue. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Labda kabla hatujaanza kupitia kabrasha hili, nipende kujua kama kuna mkuu wa shule au mjumbe wa mkutano hana. Je, kuna yeyote ambaye hajafanikiwa kupata conference document? Tulizigawa jana ukumbini mahali hapa. Kama yupo basi bado tunazo nakala, ajitokeze ili tuweze kumpatia. Yes, Mr. Marego, please. Naona kuna mikono kule nyuma. Tupate nakala za kutosha. Mr. Chairperson, hoping that everyone has gone through this conference document, perhaps I would like to get an advice from you and the members. This conference
has 49 pages. Let's agree on the modality. Should we read word to word, page by page, or we just mention the pages in the, if there is an issue that has to be rectified, then we cite it and we move on. Which modality would be best? Page by page, right? What? The second option, that we should not read the whole document. Yeah, it's too big. 49 pages, but we hope we had this document since yesterday. That means we had a good time to go through it. Sorry, we are waiting for some minutes so that we can all have this document. Page number 1 is all about the information on this 16th annual general meeting. Page number 2 is on the agenda of the 16th meeting. Number 3 is about the day 1 timetable. Number 4 is about day 2 timetable. Number 5 is about the day 3 timetable. Number 6 is about the Tahossa norms and the regulations. Number 7 is about the President's welcome note, which I think was aired here on day 1. Number 8 is on the minutes of the 15th annual general meeting that was conducted or done in Dodoma at Jakaya Kikwete Convention Center from the 20th to the 22nd in December 2020. So now let's start with the page number 8. Is there any issue with the page number 8? Mr. Zamoyoni, would you please be ready to get the mic moving around? There is no issue with the page number 8, right? Page number 9. Wale tunaosambaza vitabu naomba tuongeze spidi kidogo. Nina imani hii mikono inayonyoshwa ni wale ambao hawana documents. Sio? My team, please. We got enough documents for everyone. Yes, muendelee kupewa ili tuende kwa wakati. Nataka kuamini kabisa mkupata. Siamini kwamba mmeziacha hosteli au hoteli. Naamini hamkupata. Naona mikono mingi huku, hakuna mtu anayegawa upande huu. Lakini pia kuna vipeperushi vinapita kugawiwa vya Siku. Ni vizuri pia tukapata nakala moja kwa ajili ya jambo hilo. Naona dada pale amenyoosha mkono. Brother hapo katikati anakuja kuhudumia. Huku bado, huku hapatikani kabisa mtu. Upande huu simuoni anayegawa. Wote tumekuwa upande mmoja. Tupate mtu upande wa chini hapa tafadhali tuweze kuokoa muda. Naamini waliopata ni zaidi ya robo tatu. Nafikiri kiongozi tuendelee. Asante. Now let's go to page number 11. If there is any issue with page number 11, please. Page number 12.
Page number 13. Page number 14. Page number 15. Page number 16. Page number 17. Page number 18. Page number 19. Page number 20. Page number 21. Page number 22. Page number 23. Number 23. Page number 24. Page number 25 is about the 15th AGM resolutions. And as you can read from the booklet, we have indicated, we have said which was implemented and which was not implemented. Maybe, may I get a reaction on these resolutions? Number one, the agenda was official opening. The problem area was poor participation of some hosts at all levels concerning TAHOSSA activities. And the recommendations were all heads of schools are urged to attend and participate in TAHOSSA activities according to the calendar at all levels. Implementers were all heads of schools, TNEC members, TNC, ex-officials, and so. And the remarks are, this has been partly implemented, partially implemented. This is due to the reports that we get from the district, region, and zonal levels, that there is still a problem on this area. Heads of schools are not well participating in TAHOSSA activities at those lower levels, including attendance to the TAHOSSA constitutional meetings that have to be done the first term and in the second term. Mr. President, that's the remark. So, I don't think there is any reaction, but the implementation is as down as it has been recorded here. Dear delegates, I think this part here, number 13, this is matter arising. Yeah. We made resolutions, and from there we see the implementation of those resolutions we made, and this is the report. Therefore, this part should read matters arising, and from there you can see how much those resolutions have been implemented.
Maybe before we go to this part, can we get some reactions on the minutes we have just read? Yeah. If any, please. Some reactions from what we have read so far from the minutes? None. So we continue with the second part, which is matters arising. Please go on. Thank you. On the same agenda, Mr. Chairperson, the delegates was poor subscription, Tahossa subscriptions at all levels, and here also the heads of schools were urged to ask to subscribe on time at all levels. And when we say on time, as per our constitution, subscriptions have to be made by 31st March every year. So this has also been partially implemented, and it was even evident in this meeting, whereby we had a good number of heads of schools. We even traveled from the regions to Dar es Salaam for the AGM, and they had to subscribe here. So I think this is still a problem. On the same agenda also, there was an issue on the subscription for the Tahossa plot in Dodoma. Actually, this has not been implemented. Sorry, some few things I can say here. That here were the two issues. Maintaining occupying the land and paying for the land. During the closing ceremony last year, we did request our guest of honor, Professor Ndalichako, at least to do something on this plot here. Of course, she has been so useful to us, and she worked on it. So far, we are still owning the land, and we have now one part that we must get some money and pay so that we can get the right of occupants. Otherwise, so far, we are still having that land. It's my urge that we think positively. Let's plan as if we'll be heads of school until we die or we retire, instead of living just as they say day worker. We are heads of school for just as a single day. That's not good. Let us invest in this land for ourselves, no matter how old you are, no matter how long we stay in that position, because the plan is that once you invest in this land, whether you are head of school or not, whether you are around or away, you will still have your shares in that project. So, I don't know, but you need to have a task force so that it can work thoroughly on this project here. Otherwise, the partial payment we've done, it may be lost if we are not serious with this plot. Thank you. Thank you, Mr. Chairperson. So the plot is still in our possession, but we still have to complete the payments to have a full ownership. On the same opening agenda, there was an issue of transport in boarding schools and the community secondary schools. The recommendations was we asked the government to provide us with the means of transport in these schools. This has not been implemented, but I think there was a promise on Wednesday on how this will be solved. But there was also a problem whereby some heads of schools were not allowed by their district and the municipal executive directors to attend the AGM in Dodoma. These officials were tasked to write explanations to TAMISEMI for that issue, and I think they did write their explanations to this to PO Large. But also there was an issue of indisciplinary cases to both teachers and the students. The problem area was lack of ethical value to some teachers and the students.
The recommendations were students should adhere to school rules and regulations found at school. This has been implemented. Teachers also were asked to perform their roles as parents and guardians by adhering to TSC norms of conduct. This has also been implemented. Parents and guardians were urged to play their roles of bringing up their children by providing them with necessary requirements such as lunch and other necessities. This is still under implementation. There was an issue with supervision of government directives and the circulars. Some heads of schools do not adhere to government directives and circulars as a result of indiscipline cases. All heads were asked to implement or provide the directives and the circulars by the government so that smooth running of the schools is vividly seen in action. This is also still under implementation. There was an issue on safeguarding school infrastructure. Some government school infrastructures are being destroyed. Strong measures and punishments should be taken to all who may be seen to destroy school infrastructures. This is also being implemented. We had a good testimony in Arusha, I think, this year, where we saw the DC acting bitter and seriously on those who were actually destroying the school infrastructures, including stealing students' chairs. So this is still being implemented even in other parts of the country. There was an issue of singing patriotic songs. Some schools are likely to be neglecting national values as they fail to participate fully in singing national patriotic songs effectively. The recommendations were all patriotic songs like Tanzania Nakupenda, National Anthem, Tazama Ramani, and etc. should be sung in all schools. This is also being implemented. There was an issue with online registration for the HEM. District, regional, zone, and national readers should help delegates to register online. This has been implemented. Agenda number 2 was on NECTA issues. The problem area, the issue was improvement of the quality of education in secondary schools by using IT system. Problem area, most of secondary schools heads lack skills and knowledge on IT systems. The recommendations were all heads of schools were advised to start using IT systems in all NECTA pattern issues like examination registrations. All heads of schools were instructed to shift from analog system to digital system in terms of all NECTA activities immediately from January, of course it was January 2021. This was implemented. And I think, Mr. Chairperson, even registrations were done by the heads of schools online. The second issue was improvement of academic performance in secondary schools, especially in Form 2 and Form 4 examinations. The problem area, poor performance in 15 NEA and CSE results. All heads of schools are instructed to play their role by using stipulated directives and circulars provided by the Ministry of Education, Science and Technology and PORHE by insisting the use of English language in all academic matters in secondary schools as a medium of instruction. This has been implemented and is still under implementation. The other issue was on cheating in examinations. Problem area, cheating in exams is an economic sabotage. All heads of schools as chief examination officers at the schools are instructed to play, or were instructed to play their role of administering exams faithfully. This has been implemented. Another problem area was to receive improper selective students who lack qualifications to join with the secondary education. All heads of schools as managers at schools are instructed to play their roles by supervising, managing, controlling,
coordinating and monitoring teaching and learning process effectively and efficiently at their schools. This has been implemented. Another issue on the same agenda was supervision and invigilation of the national examinations. Some supervisors and invigilators are not honest. All officials involved in examination activities should be mentored. This has been implemented. But there was also an issue on the discharge of some heads of schools and supervision of some heads of schools. Strong measures, the recommendations were strong measures should be taken to heads of schools who are found to be dishonest. This has been implemented. Agenda number 3 was on the President's Office, Rural Administration and Local Government. The issue was Schools Information Management Systems, FAS, what is this? Yeah, I'm sorry, I don't belong to that area, some of the systems. But the SAS, FAS, BEMIS, and so, some information are filled incorrectly. That was an issue. Heads of schools should make sure that statistics are filled correctly. This is being implemented. That means it is still under implementation. Another issue was learning cost for administration activities at a school. And Tahossa National Office Bearers are advised to sit with Prime Minister's Office, Rural Administration and Local Government by presenting their concerns for further proceedings. This was implemented when we tabled the 15th AGM report to these respective ministries, the Ministry of Education and the Ministry of President's Office, Rural Administration and Local Government. The other issue was fund received by schools from government is helpful but not sufficient to run schools. Heads of schools, SCOs and councils at large should provide relevant data. Here the issue was seen to be the data presented seems not to be relevant. This is still under implementation. Agenda number 4 was upon the Ministry of Education, Science and Technology issues. The issue was curriculum implementation, monitoring and the evaluation. Problem area was poor curriculum implementation, monitoring and evaluation of curriculum in schools. Recommendations were all heads of schools must make sure that they monitor and evaluate teaching and learning process effectively. This is still under implementation. Agenda number 6 was on the Tahossa election. Issue was election procedures, and the problem area was election procedures were to be adhered to. Recommendations 2020 Tahossa election was conducted and the new office bearers were elected for the term of 2 years, whereby 1 year was served by the interim leaders as per the Constitution. This was implemented and the national office bearers were elected into office. Number 6 was about our event coordinator, Global Education Link, and the issue was establishment of new system of registration. Problem area, poor attendance of the head of schools during the 15th AGM meeting, and all heads of schools, recommendations were all heads of schools should register online and the payment receipt should be uploaded in the system to allow smooth running of Tahossa issues. Mr. Chairperson, this was implemented and it is even still under implementation as I speak now. So these were the resolutions, and actually these were the matters arising, giving a report of what were the resolutions and what has been done so far since 2020 to date. May
Thank you, Secretary. Please, some comments from the delegates on these matters arising. Tafadhali tuseme chochote, hatuwezi kunyamaza kabisa. Yeah, welcome. Thank you, Mr. President, leaders at all levels. My name's Dalifoni Makonya Kafwimba from Tarime, Mwema Secondary School. I wanted to contribute something as an advice to our leaders, especially on report writing. Number one comment or advice. Our report like this is written in 2 languages, English and Swahili, of which I don't think there is a necessity of using 2 languages. With me, I thought if we wanted to use Swahili, we write it in Swahili from page 1 to the last page, or we use English from page 1 to the last page. And I know all those 2 alternatives are possible, instead of having 2 languages in the same document, of which I think it is not proper. It is my advice. We will discuss it. But the other thing, we have also to improve on writing our reports, having the procedures for report writing followed as we are taught by our tutors, teachers, lecturers, having the title page somewhere, a table of content indicating on where to get a certain topic in this document. For example, when you read through this document, you cannot understand properly where to find a certain information as from this document. You need to pass through it from the first page to the last page. You cannot be directed to the point you want to read. Therefore, I'm recommending having a table of content somewhere indicating the page of where we can get the information we want to read, not passing through it for searching for one information. And therefore, it is my recommendation that we improve on report writing. Thank you very much for listening. Thank you. Mr. Chairperson, there is a hand there. Thank you. Thank you, Chairperson. I concur with the last person who contributed about the improvement of the report. But I have one concern, agenda number 2. We have one issue here which is addressed to the head of school. Is about to receive improper selected students who lack qualification to join with the secondary education. So, for my understanding, this lack of qualification here, we are referring the students who are not able to write, students who are not able to defend their pass mark or the grade. These are some of the qualifications we're talking about. So now, the recommendations, all heads of school as managers at schools are instructed to play their roles by supervising, managing, controlling, coordinating, and monitoring teaching and learning process effectively and efficiently at their schools. And then the last comment is implemented. So to me, I have a doubt. I don't know if this is implemented. First of all, we need to know why these students lack qualifications. These are the students coming from primary schools. For example, the students, they don't know how to read and write. What do you want the head of school to do with these students? In secondary, we are not teaching students how to read and write. Otherwise, when you write here implemented, it's like the problem is already sorted, while not. So to me, I think this concern should be escalated to the people who are concerned to ensure that
we receive the student who meet the qualification and standard of join the secondary school. Thank you. Thank you for your good comment. Any more comments, please? None. Okay, may I react to some of this? The second one from the first speaker is the table of contents. That, of course, goes that without saying a word, it must be implemented. The first one was using 2 languages. We would prefer that this should come either Kiswahili or English. I don't know whether it's a taboo or a tradition, but normally, if the presenter speaks Kiswahili, we find it difficult to translate it in another language. And therefore, as a tradition, we've been writing to the same language the speaker used. And as our norms in our Tahossa meetings, we normally use English. So in our normal discussion, whether it was Kiswahili or English, that should be translated in English. But if the speaker, guest of honor, or some paper presenters use our national language, Kiswahili, then we normally use that language. And actually, at this juncture, I would like to say that it's the waste that we use both languages, especially under such circumstances. For the second speaker, of course, in there, so far, we have one body of examination, national examination, that says this student qualifies to your level. If he comes to your level, what we can do is to support that student, her or him, so that he can meet the qualification required by having, I don't know, remedial treatment, remedial classes, and what within a short time he can catch up and meet his colleagues. I don't know if there is another way of examining these people. If it's too much, you can't handle that, then of course you can report to higher authorities, the DO or the RIO. But I don't suppose that we can again set an exam which will be stronger than the registered board, our National Examination Council. That's my opinion. So, as far as the matters arising are concerned, I think we are through. So, thank you for your participation and the contributions. We continue to another page. Mr. GS, please keep on leading us on those report. Thank you, Mr. Chairperson. The next part is on the Tahossa 2021 Consolidated Report. This is a report or a comparison of all reports gathered from our zones. I think we should go with the same modality. If there is anything that need to be rectified or need to be added in these reports, then we shall get the comments from you. Anything on page number 34? Number 35? Yes. On the first table, National Office Bearers. Frank Mahenge comes from Isimila, not Isimani. All right. Not taken. Page number 36. 36, a page with a list of all zonal leaders from all 11 zones. Page number 37. Number 38. Page number 39.
Page number 40. Mr. Chairperson, from the last part of page number 37 to page number 40 is about the long-serving heads of secondary schools. So this is a list of what we received. If we think there is any name that is not in this list, and that is possibly, or there is a possibility that there are some, maybe there are some heads of schools who are not included in this list, please let us know. I've received concerns from 2 or 3 areas. We shall see what we can do so that these heads of schools can have the certificates. As I speak, we already prepared the certificates and we have issued the certificates to zonal representatives this morning. So perhaps, Mr. President, we get a reaction on these 3 pages because some names might be missing. Please, if anyone missing here, there are hands there. And actually, okay, karibu. Sorry, it's just a collection. The name that you have just read is Jones Bartolomeo Riombo. Is not you just write Riombo as a school, but Jones Bartolomeo Riombo, that's my name. Would you, sir, say the zone? Southern Which Highland, zone is? Southern Highland. Oh, Southern Highland. So John Bartholomew Riombo are the names. Not taken, sir. Please, karibu another delegate. Thank you once again. There is another name here also written wrongly. Which part, please? Yeah, which part? Which page? And page which 39. Page 39 on the Lake Zone. 1, 2, 3, 4, 5. The 6th name from bottom on the Lake Zone. The name is written Dafroni M. Kafuimba, which is very wrong. It should be Dalifoni M. Kafuimba. May you repeat it, please? It should be written Darifoni, D-A-R-I-F-O-N-E, not Dafroni, Dalifoni. Okay, thank you. It's not wrong, it's misspelled, please. Okay, another comment? Sorry, Mr. Chairperson. Would the last speaker please write down the name and submit it on the table because we shall have to reprint the certificate. Okay. Yeah, welcome, Mademoiselle. Thank you, Mr. Chairperson. Someone is missing here on the central zone. Mr. Amos Kusaja served for 11 years from Dodoma. Central zone, which page is that? Page 37. Mr. Chairperson, I'm sorry, we offer long-serving certificates for 10, 15, 20, 25, 30, 35 years. So the name, the head of school you are mentioning had it to be awarded last year. And if the name was not in the list, I don't think if there is anything we can do. Perhaps we have to wait until when it is 15 years. I'm sorry for that. We also presented last year, he missed. And this year is not here also. That's why I have said it. Okay, let's communicate after this meeting and see how we can handle this. All right. Another comment, please. None? Okay. I want to give a comment here. Actually, normally offer certificates and awards to live members. Those who, one, participate in the meetings. Secondly, who contribute to their subscriptions. That's what you normally do. This time we've been trying to be
a bit, I don't know, fair or what, but in future, we shall try to be strict in this, that those who are offered awards and certificates must be members who participate, who say follow the Tahossa norms. Okay? Thank you, Mr. Chairperson. There may be, let me read. The next part is with the retirees, as you can read it from the report. 6.0 is about the obituaries. Perhaps I mention the names here so that we can have a minute of paying last respect to these people, Mr. Chairperson. From Central Zone, we had one name, Margaret Misanga from Mandewa Secondary School, who passed away in 2021. From Dar es Salaam, we had one name, Mr. Hashim Saiboko from Ihsan Secondary School. From Eastern Zone, we have Mr. Peter Mihayo from Pangani, Seremani Kirobo from Mwaseni, Sister Elijah Joseph OSB, St. Gertrude Secondary School, Mr. Ara Matimbwa, Mkuyuni, Mr. Daniel D. Doto from Mongora. Highlandson, we had Elisante Israel Marimo from God's Bridge, Mr. Whitson Mtafia from Isandura, and Mr. Davis Masanja from Gua. Lake Zone, we thank God we have not lost any head of school this year. Northeastern, we have no obituary this year. Northwestern, we have Simon Atu from Magugu Secondary School, Agustino Alex from Basodesh Secondary School, Kasi Sarano from Meas Kron Secondary School, Victor Samait from Dongo Secondary School, Dr. Elisa Parangio, Mrangarini Secondary School, and Mr. Erasto Ole Kilaye from Manyara Secondary School. Southern Zone, there is no obituary this year. Southern Islands, no obituaries. Western, we have Abdara Rugage Abdara from Com Secondary School, and we have Major D.S. Ndaru from Unyanyembe JWTZ Secondary School. From the Western Lake, we have Mr. Dennis Kamugisha from Kashenye Secondary School. This is a list of our fellow heads of schools who perhaps wished they would be here with us today, but unfortunately they passed away before this meeting in 2021. Mr. President. Yeah. First of all, we are sorry that we didn't indicate the dates of death. We are sorry for that. Actually, may I ask those zone representatives to bring the dates so that you can have correct data of our colleagues who have passed away. Secondly, may I allow Madam Vice President to lead us on paying 1 minute of silence. Madam Karibu. Thank you, Jefferson, and all members. May we please stand up for a minute so that we can remember our fellow late heads of schools who passed away in different times. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. May God, our good Lord, rest their souls in the eternal peace. Amen. Amen.
Thank you, Vice President, Madam Juliana Limbe. Please, Secretary, can you carry on? Yes, thank you, Mr. Chairperson. The next part is on the calamities and challenges and recommendations. Maybe if there is any reaction on this part, let's get it. Otherwise, we would further embark on the financial reports. There is a hand there behind. Please, karibu from afar. Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi natokea Southern Zone. Na kwenye hiyo report ya obituaries, nadhani we had the death of one headmaster in Southern Zone, but the name didn't appear right there. Samahani sana kwa hilo. Nadhani ni tatizo la mawasiliano. Naomba upitishie kwa mwakilishi wako wa zone tuweze kulipata. Lakini pia kwa vile umeshasimama, naomba angalau umtaje tujue kwamba tumempoteza mwenzetu. Kama nalikumbuka jina sahihi na shule yake bila kukosea, basi naomba tutaje mbele yetu tuweze kumuombea. The headmaster was from number 2 Secondary School, and he was called Pancras Ajali from Masasi, DC. Asante sana, lakini kwa proper recording naomba umpe Mr. Kanyondo atuletee kwa ajili ya kumbukumbu zetu. Asante, naitwa Onesimo Mnyangali, mkuu wa Kasita Seminari. Kutoka katika ukanda wetu wa Mashariki kuna walimu wakuu wawili wamefariki na taarifa zao hazipo hapo. Mmoja ni mwalimu Ceciliano Mfungahema, mkuu wa sekondari ya Isongo, na mwingine ni Sister Fabiola Mgaya, mkuu wa St. Don Bosco iliyo katika halmashauri ya Malinyi. Hao wote hawakutajwa na tunawaombea Mwenyezi Mungu awapokee katika ufalme wake. Asante. Amina. Basi pia nitaomba tupate taarifa za maandishi tuweze kuweka kwenye kumbukumbu zetu. Vinginevyo nitoe pole kwa ndugu zetu wote waliopoteza wapendo wao. Katibu, naomba tuende sehemu nyingine, la kabla hujaenda kwenye financial report, naomba niseme some few comments. My colleagues, our treasurer is not with us this afternoon. She's a bit sick. She was yesterday admitted in one of the dispensaries. Now she has been brought back to her hotel and she is improving. May I ask you to allow our Assistant General to lead us on the financial report and later on the budget for 2022. Please. Yes or no? Thank you for being generous, Mr. Mkutano. Our secretary today, please continue leading us on the financial report. Thank you, Mr. Chairperson. Now let's go to page number 43. We read the report as it was prepared. Tanzania Heads of Secondary Schools Association, this number 43, we have a comprehensive income and expenditure statement for the year ending 31st December 2020. The opening balance was for 2020 was 10,373,162. Now the income was member subscription 151,380,000. Development partners, which we'll get it in note number 4, was 62,108,149 shillings.
The total income was 223,952,016 shillings. The expenses, TNEC and TNC meetings, which will be note number 5, did cost us 21,560,000 shillings. National Secretariat meetings, note number 6, cost us 14,089,000. The TAGM did cost us 160,178,500 shillings. And office operations, that will be note number 8, did cost us 7,100,000. Payables, note number 9, did cost us 5 million, and the bank charges were 443 shillings, 443 to 433,205.39 cents. Now the grand total stands at, the grand total for expenditure stands at 208,370,705. The surplus stroke deficit for the year was 15,581,311 shillings. That is a report for 2020. It's an income and expenditure statement. Number 2 is a narration of the notes. Number 1, the association owns a land whose original cost is not indicated here. Number 2 is about the current assets. Bank balances, NMB account 4,060,709. NMB 6,312,453 shillings. Total 10,373,162 Tanzanian shillings. Note number 3 is a payable and accruals. First parties on the creditors, 23,100,000 shillings. The Dodoma plot, 57,043,000 shillings. Total, 80,100,000 Tanzanian shillings. 100,000 Tanzanian shillings. Note number 4, development partners, Longhorn Publishers Tanzania, 2 million. CWT, 42 million. TIA 1 million, TAI 1 million, Marungu Caroline 1 million, Hunter 500, other exhibitors 14,698,149 Tanzanian shillings. The total stands at 62,108,149 Tanzanian shillings. Note 5 was about the TNEC and the TNC meetings. The honoraria, transport and communication stands at 20,160,000 Tanzanian shillings. Venues and stationaries 600 Tanzanian shillings. Food and refreshments stands at 800,000 shillings. Total 21,560,000 shillings. Note 6 was about National Secretariat meetings. Honorarium, transport and communication, 12,749,000 Tanzanian shillings. Venues and stationery, 500. Food and refreshments, for 840. The total here is 14,089,000 shillings. Note 7 is the annual general meeting expenses. Number 1, working honorarium and communication TNEC 14,500,000. Food and refreshments 3 days under that narration, that is 85,500,000. Venue 21 million shillings. Transport during the meeting 1.5 million.
Tahossa welfare 1.2 million. Stationery documents 4,804,500 shillings. Exhibitions and judges 1,160,000 shillings. Opening and closing ceremony 900. Publicity 600,000. MC 400,000. Stationery and receipts 900,000. Award certificates 1,334,000. Lepechures committee 490. TAGM committees 750. Medicinal first aid 750. Books, authors 5 days times that amount, that there's no total there. Transport allowances not indicated. Election activities 1.9 million. Assistants and technicians 500. International meeting plus Zanzibar and Mombasa 1.5 million. Uzalendo CDs payment 1.5 million. Report writing committee 2 million. Total for the HM 160,178,500 shillings. Note number 8 is on office operations. Number 1, conference and meetings 1.5 million. President, Vice President 1.9 million. Secretary and General and Vice 2 million. Treasurer 1.7 million. Total 7,100,000 shillings. Other expenses, payables 5 million. Bank charges 443,205.39 cents. Mr. Chairperson, the last part of this report is on the statement of financial position as it stands or stood at 31st 2020. Number 1 is the non-current assets, which is 85,308,192 shillings. The current assets, none. Cash at bank, 10,333,162 shillings. Total current assets stands at 95,681,354 shillings. Equity and liabilities. Surplus stroke deficit for the year 15,581,311 shillings. Long-term liabilities 57,043 Tanzanian shillings. Current liabilities none. Creditors and accruals 23,100,000. Total liabilities stands at 80,143. Total equity and liabilities 95,681,354 Tanzanian shillings. Mr. President, that's about the financial report for the year 2020. Thank you, Mr. Secretary. Please, first of all, do we accept the report? Yeah, thank you. Next, any comment on that report before we go to the budget? Any comment? Yes. At the back there, I can see a hand, please. Can you get him a mic? Yes. Mr. Chairman, I have a problem with the total income. Maybe can we take a look of the total income? If you take opening balance and you add the income as members, subscription fee and development partners, you will not get that amount written there. If you take that 10,373,162
adding 151,003,800. If you add that 62, you will not get that 223,952,016. Rather, where there is 6 at the last, it was supposed to be 1, and where there is 1, remain 1, and then 3. May you check it, please, for correction, if it is possible. Okay. Yeah, sure. I can see just in the millions there. This 1 plus 2, that's 3. 5 plus 6, that's 11. Oh, sure. So we accept that, and the corrections will be made. Another comment, please? Yes, brother over there. May you please stand up? Where are you? Yeah, stand up so that you can be seen to get a mic, please. Thank you. Thank you, Mr. Chairperson. Yep. I have a concern, two concerns. Number one, about the issue of the members' subscriptions. I think it is important to actually take a note of how many members are subscribed. Just not putting the figure there. It is important to know this is the money from the members. How many members were they? So that actually we know that. And another problem is on the payables there. There is payables for written there 5 million. And looking at the notes, there is no any note, it's just payables again, 5 million. So there is no any explanation on which payables were these ones. The notes do not give us any explanation about this, so this one also should be checked. Thank you. Thank you. So the number of attendees, that means the participants. Actually, it's not in here I have to explain a bit. There is this confusion here that people who come here are the ones who have paid the subscription. The money we pay is meant to make Tahossa survive. So whether you come or you don't, you must subscribe. But if you come, you must pay. So we can't learn from the attendance that how much money we collected. Rather, we can go to the bank statement and see who contributed and who didn't contribute. At this juncture, if you can allow me, we may not have some other time to say this. Actually, in here, most of us have been bleaching our constitution to a great extent. The last date to pay membership subscription is on 31st March. But most of us here have come to pay maybe in November, just maybe 10%. But the majority were paid in December. And most of us have paid a day or two before the beginning of the conference, on the 14th. And some paid on 15th morning. Again, some people came with cash right at the entrance door. That's very, very bad. Next year, please, let's try to abide to the Constitution. Pay our money before time. You never know what may happen tomorrow. You can see what happened this time. Our EBM is just a day or some hours since it came out. So let's believe that will be health of school even next year, or at least 1 year. Living in a suspense like this, of course, destroys our health to a great extent. We are not sure about tomorrow. Of course, you may not be headmaster, but you still, someone will come in your office so that you will spend the money you have paid. And the Tahossa will be there. Actually, I would ask you, colleagues of mine, that stop that behavior of living without confidence that nitapata ndimoti, nitakuwaje, nitakuwa naumwa, nitakuwa nakwaje. So jambo zuri sana kwa maendeleo. Invest as if you'll be living 100 years to come,
but pray and be faithful as if will be dying the next minute. So you can calculate from the money we got. Although some of us pay less than the required amount. They pay 30, 10,000 or something like that. So again, it's not easy from this income to see really how many people contributed. Asante. So we are having very short time. May we please close? Maybe last question on the financial report. Then quickly, without reading, just comment on the budget. I have two hands there. Naomba msimame mwe wa mwisho kwenye comment. Thank you very much, Mr. Chairperson. My concern, it is on the contributions. As you have said, most of us, some of us, we used to pay 30 instead of 60,000. And we know that the government, this organization, TAHOSSA organization, the government, they know that this organization exists. That is why they used to give us permission to come to gather here so that we can discuss issues. My concern is on that subscription fee, annual, 60,000. We used it to take it from our pockets. So why we as TAHOSSA, let us communicate with the government so that this 60,000, we can take them from our income from the school. Because this organization, it is known. The government knows that there is TAHOSSA. Thank you very much. Thank you. Another comment? The last comment? Asante mwenyekiti. Nina mawili ya kuweza kushare katika hii financial report. Ukiangalia financial report hii kwa upande wa mapato. Kwa upande wa mapato yako sahihi kabisa, kwa maana ya kwamba opening balance inaonekana hapo milioni 10,373,162, lakini pia pakawa na michango ya wajumbe milioni 151, lakini pakawa na development partners milioni 62. Hiyo itatengeneza hiyo toto ya milioni 223,952. Kwa hiyo nianze kwa kumsahisha msemaji wa kwanza kwamba toto hiyo haiko sahihi. Lakini la pili ni upande wa matumizi. Mwenyekiti, nitoe tu ushauri kwa upande wa matumizi yawe wazi, kwa maana ya kwamba tunapozungumzia payables tuwafahamu ni kina nani na viwango hivyo ambavyo vinakuwepo, na kama kuna siku ambazo wanapaswa kulipwa basi zionekane kwa viwango vyao. Lakini pia mwenyekiti, nikienda sambamba na hili, aka kipengele ka mwisho kabisa, surplus deficit for the year, na kenyewe tukarekebishe kidogo. Kama ni surplus ionekane kweli fedha imebaki. Sasa unapoiweka tu surplus, deficit for the year, unatukanganya kidogo. Hii ni ziada milioni 15,581,311 inapaswa ibebwe kama ziada. Na mwenyekiti, nikiangalia katika makadirio ya bajeti ya mwaka unaokuja 2022, hiyo milioni 15 kama ziada ilibidi ihame ianze pale juu kabisa kama sehemu ya fedha tulizonazo benki. Mwenyekiti, naenda hiyo bajeti ambayo iko proposed kwa mwaka 2022, utakwenda kuona kwamba tuna projected active members 4,000 ambao watachangia 60,000, kwa maana ya kwamba itakusanywa milioni 240. Lakini pia tuna wale exhibitors tunakadiria tukusanye milioni 75, na wahisani mbalimbali milioni 86,950,000. Kwa hiyo ukiangalia
hapo total projected income tunatarajia tuwe na milioni 401,950,000. Sasa twende kwenye matumizi, kama yatakwenda ndivyo ilivyo. Matumizi yetu katika hii peji ya mwisho kabisa yatasoma milioni 403,790,000. Sasa kwenye grand total hiyo kuna kaeneo hako kalikoandikwa deficit na surplus, ikapigwa nili hapo. Ukweli ni kwamba hiyo nili haipo, lakini tutakuwa na deficit ya milioni 1,08,40,000 hadi hapo. Kwa hiyo ni washauri kwa upande huu tuweze kupitia upya, tuweze kuweka hesabu hii vizuri. Lakini pia yapo maeneo mengine kadhaa ambayo naomba tunaweza tukayafanyia marekebisho kidogo. Ukiangalia 4.18 kwenye hii proposed budget ya 2022, 4.18 medications and first aid, lump sum ya milioni 1,200,000. Tuwafahamu ni kina nani hao wanalipwa hiyo amount. Lakini pia assistant secretary technicians and trustees, lump sum ya milioni 4,200,000. Niombe mwenyekiti, hebu wafafanuliwe vizuri, wajulikane ni kina nani hao. Lakini pia creditors and payables, hebu tuwaweke wazi, wajulikane kiidadi na rates ambazo watakuwa wakipewa. Mwenyekiti, asante, naomba kuwasilisha. Nashukuru sana kwa kuwa brief and very technical. Naomba nianze na hii first aid. First aid ni tunapokuwa kwenye mkutano hapa, one may fall sick. Sasa kwa tunatenga some amount kwamba in case mtu anapata dharura, kabla tujampeleka hospitali basi apate huduma kidogo. Ndio maana jana tulitangaza kwamba mmoja ya wajumbe wetu hapa atahudumia watu ambao wamepata dharura, na tukatoa namba ya simu kwamba in case of anything please consult him. Hii calculation wote nadhani tuichukue kama ilivyo. Creditors normally kila mwaka tunapomaliza mkutano huwa tunavuka na madeni. Kwa hiyo nayo pia imeingizwa kwenye budget. Lakini kwa yule mjumbe aliyotangulia aliyoomba kwamba hii 60 wizara itulipie kwa sababu inaleta mambo yake mengi kwenye kikao chetu, naomba nimrudishie nyuma kidogo kwamba huko nyuma ilikuwaje. Huko nyuma kabla ya 2015 tulikuwa tunatoa michango hii kwenye mapato ya shule na yalikuwepo, tulikuwa tunakusanya ada. Kupata 60 haikuwa kazi kubwa sana, lakini of recent after the coming of elimu bila malipo, unakuta shule zimekuwa na mapato kidogo sana. Kwa hiyo waraka uliotoka mwaka ule au mwanzo 2016 ulitutaka tusitumie ile fedha kwa ajili ya mikutano ya TAHOSA. Kwa hiyo ule mlango ulifungwa, lakini wanasema mlango mmoja ukifungwa basi Mungu hufungua mwingine. Ndivyo lilifanya serikali. Kwa hiyo ilizuia kutumia zile mapato ya shule kulipia shughuli za TAHOSA, lakini ikafungua mlango mwingine kwamba sasa kwa vile nyote ni walimu, whether from a school with a small number of students au mapato makubwa kwa wanafunzi wengi kwenye capitation, basi kila mtu apate angalau posho ya shilingi 250,000. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kujibu tatizo ambalo lilikuwa limekuwa created. Walifunga mlango mmoja lakini wakafungua mlango wa pili. Kwa hiyo kimsingi kutochangia michango ya TAHOSA ni kama kutotoa sadaka kanisani, kwamba Mungu anakupa alafu kutoa fungu la 10 hautaki. Kwa hiyo this TAHOSA liko recognized and they know that we are all empowered. Labda sijajua shule za private, lakini nazo pia mameneja na wamiliki huwa hawana shida kwenye hilo. Shida ni kwenye public schools ambazo tayari we are empowered kwenye hizo posho zetu za madaraka. Kimsingi ile pesa si ya Frank Mahenge bali ni ya mkuu wa shule, na baadhi ya matumizi yake ni hiyo. Hatuna namna kukwepa hapa. Kwa hiyo
kuto subscribe kwa vile huna fedha, sio an explanation, sio an excuse. It's because maybe hatujajua umuhimu wa TAHOSA, hatujajua kwamba tunatakiwa kila wakati kuongeza maarifa kwenye namna zetu za uongozi. Baada ya maswali hayo machache, nadhani tumemaliza. Nitamwachia makamu wa rais afunge kikao chetu na tuache nafasi kwa ajili ya kupata lunch, na when we come back it will be about 1:50 or so, ili saa 8 mgeni rasmi anaingia on the dot tuweze kufanya closing ceremony. Na wakati huo kama tulikuwa tumeazimia, basi tutasoma maazimio ya mkutano wetu. Asante. Mheshimiwa Rais wetu wa TAHOSA, Rais wa TAHOSA, Katibu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya kutusomea yote ambayo umeyasoma. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wajumbe wote wa mkutano huu kwa kuhudhuria, lakini hata kwa uvumilivu. Tunaomba tuendelee kuvumilia namna hiyo. Jana nikasikia mkuu mmoja wa shule anasema, yaani mimi kama ndivyo hivi, kikao cha bila chai mwakani hawanioni. Nikasikitika kweli moyoni mwangu, nikasema kumbe na chai yaweza kumzuia mtu kuhudhuria kikao. Poleni, lakini tunatamani basi tupate lunch, halafu tunaporudi turudi kikamilifu, kwa sababu ugeni wa waziri wetu wa elimu utakuwa umefika saa 8 juu ya alama. Niwaombe wakuu wa shule, tunapoahirisha kikao chetu kila mmoja awe tayari. Si vema mgeni anakuja alafu tunaendelea na shughuli zetu. Baada ya kusema hayo, Sister nani yuko karibu hapa aombe kwa ajili ya chakula, halafu tutakwenda kupata chakula. Sister aliye karibu na meza, tafadhali. Haraka haraka. Karibu mama, karibu sana. Karibu sana. Saidia Mike sister aombe kwa ajili ya chakula. Karibu. Akimaliza tu sala hiyo, basi tumeruhusiwa kwa ajili ya utaratibu wa chakula. Sijui MC wetu leo hawajatupa utaratibu wa chakula. Nafikiri baada ya Ladies and gentlemen, good afternoon. May you stand up please. We are going to pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God our Father, we thank you for the graces that you have given to each one of us. We thank you for this time that you have given us. We have been able to discuss a lot. We pray that whatever we have discussed, we may be able to carry them out for our own good and for the good of the nation. We pray to you, Lord, that you may bless the food that is prepared for us. Bless those who have prepared. Bless us who are going to eat, so that after eating, we may have strength to serve you better and to carry out the activities of leading your people in this nation. We ask you this, Christ our Lord. Amen. Asante. Thank you very much sister. Karibuni sasa watu wetu mtuongoze ma-MC. Tutakapokuwa tunatoka tujitahidi kwenda kula, tutatumia dakika 45 na saa 8 kasorobo tutakiwa kuwepo ukumbini tayari kabisa. Saa 8 kamili zoezi la kuahirisha mkutano wetu litaendelea. Na naomba baadaye mtakaporudi msitumie hii milango ya mbele wa kushoto na wa kulia, tutatumia milango ya nyuma kwa namna yoyote itakavyohitajika. Kwa niombe sana tujitahidi kwa kadri inavyowezekana, basi tusitumie milango ya mbele, na baadaye kidogo tutahitaji utulivu ili kiongozi wetu anapoahirisha auone utulivu. Niwatakie chakula kilicho chema kabisa, appetite nzuri kabisa, na Mungu awabariki sana. Nafikiri walipata shida wakati wa msosi.
Utaniona basi baadaye kidogo. Si hauondoki leo? Basi tutaonana hapo baadaye kidogo. Hapana shida. Zote tutahakikisha